Buonasera. Buonasera a tutti voi che siete intervenuti, anche a coloro che ci seguono a distanza. Come Presidente dell'Accademia, indegnamente mi trovo a dover inaugurare questo incontro e a dare il saluto a tutti gli accademici, a tutti gli appassionati di questo grande figlio della città di Bologna, che è stato Guglielmo Marconi, di cui celebriamo i 150 anni dalla nascita. A dire il vero, li celebreremo l'anno prossimo. Infatti, questa si chiama anteprima o premiere in onore di Guglielmo Marconi, che l'Accademia delle Scienze ha ritenuto di fare perché l'anno marconiano si presenta molto ricco di eventi e abbiamo voluto dare così un'anticipazione anche per preparare la mente dei bolognesi, non solo dei bolognesi, di tutti gli italiani, ma di tutto il mondo quando si parla di Marconi, a questo grande anniversario, che segue poi l'anniversario che fu celebrato 15 anni fa per l'assegnazione del Nobel a Marconi. Pertanto l'Accademia delle Scienze ha invitato una serie di illustri relatori a darci un'anticipazione di tutta una serie di eventi che il Comune di Bologna, l'Università di Bologna, la Fondazione Guglielmo Marconi organizzeranno per il prossimo anno. E anche questo evento è stato organizzato in collaborazione con queste istituzioni, l'Alma Mater, la Fondazione Guglielmo Marconi, la Società Italiana di Fisica, che terrà proprio a Bologna il congresso del prossimo anno. Ecco, pertanto, tenuto conto così della universalità di Marconi e di tutte le istituzioni che concorrono a ricordare questo grande personaggio, io vi porto anche il saluto del magnifico rettore, che purtroppo non è potuto intervenire alla giornata di oggi, ma sarà presente sicuramente negli altri eventi che saranno organizzati il prossimo anno. Portare il saluto anche del Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, il professor Giovanni Emanuele Corazza, che mi ha anche pregato, oltre che di portare il suo saluto, di anticipare a voi, fra i tanti eventi celebrativi che si terranno il prossimo anno, uno in particolare, che ha anche un titolo particolarmente intrigante, Un impavido viaggio nel tempo, che si terrà il 25 aprile del 24 a Villa Grifone. Ecco, a questo importante evento parteciperà il Premio Nobel per la Fisica del 2023, Anne L'Huillier, e anche il direttore della divisione astrofisica della NASA, Mark Clamping, per cui due grandi personaggi che vengono a onorare il nostro illustre concittadino. Come ho detto, ringrazio tutti i relatori, Giovanni Paoloni, Barbara Valotti, Eugenio Bertozzi, Anna Guagnini, Simona Casonato e Carl Grandin, che già partecipò alle celebrazioni marconiane in occasione del centenario del premio Nobel e che viene in rappresentanza dell'Accademia Reale di Svezia, che è appunto quella che ha conferito il premio Nobel a Marconi, che ci ha voluto onorare anche del dono di un ricchissimo volume che crea in noi di Bologna anche una certa invidia, perché finora non siamo stati in grado di produrre un'opera così ponderosa, che tratta, io ho dato un'occhiata soltanto superficiale adesso, però sono stato veramente ammirato e stupito di quanto sono riusciti a condensare in questo volume non soltanto la storia dell'Accademia Reale di Svezia, ma anche così uno sguardo su quello che potrà essere, ed è già attualmente, il ruolo delle accademie nazionali e internazionali nel formare, nello sviluppare la società contemporanea. Thank you, Professor Grandi. I tried to explain what you put into this huge volume. And it is an history of the Academy, but also a look into the future for the role of the Academy in the contemporary society. Thank you again. Bene, ho citato le istituzioni che hanno partecipato a questo evento e che concorreranno alle celebrazioni di Marconi per il prossimo anno. Non ho citato volutamente il Comune di Bologna, che è uno dei grandi attori ovviamente di queste celebrazioni, perché in rappresentanza del sindaco Matteo Lepore è venuta la dottoressa Elena Di Gioia, delegata alla cultura, che invito al podio a portare il saluto del Comune. Prego.
Allora, buon pomeriggio a tutti e tutte, grazie al Presidente Bolondi e complimenti per questa iniziativa davvero importante che, è vero, è stato detto, è un'anteprima anche rispetto a un programma certamente di iniziative culturali importanti che nel 2024 vogliamo che segnino a partire dal nostro territorio cittadino, metropolitano, che segnino anche a livello nazionale e internazionale quell'attenzione a Guglielmo Marconi che vogliamo dare, che sempre più vogliamo dare. E porto intanto i saluti appunto del sindaco Matteo Lepore, che non riesce a essere qui per un impegno istituzionale che si è sovrapposto, e appunto insieme al sindaco, come Comune di Bologna, come città metropolitana, come Università di Bologna, e ringrazio il professor Bertozzi, ma anche la professoressa Maria Letizia Guerra, anche il professor Balzani, che sono parte del nostro comitato locale marconiano che sto un po' elencando. Insieme alla Fondazione Marconi veniva ricordato il presidente Corazza, ma anche Barbara Valotti come direttrice del museo, e che tra poco interverrà, e anche con la regione Emilia-Romagna appunto abbiamo fatto un impegno insieme anche al comune di Sasso Marconi, un impegno importante, in qualche modo anche un po' storico rispetto al nostro territorio, cioè abbiamo deciso di metterci insieme, tutte queste istituzioni, di metterci insieme nel segno di Guglielmo Marconi, decidendo, e questo è un fatto nuovo non tanto per Pontecchio, per l'attenzione anche dell'Accademia delle Scienze, per il Museo Marconi, ma è un fatto nuovo anche per la città di Bologna. Ecco, decidere, cosa che abbiamo fatto, di avvicinare, di rendere l'identità culturale di Guglielmo Marconi uno dei punti, ecco, della nostra narrazione culturale della città, e quindi insieme anche a un grande lavoro di squadra che stiamo facendo tra tutte queste istituzioni stiamo appunto componendo un piano di programma importante che avrà dei momenti di approfondimento, dei momenti scientifici, dei momenti espositivi, anche di mostre, dei momenti di racconto, dei momenti didattici, anche dei momenti divulgativi, ecco, che possano rivolgersi anche agli adolescenti e alle adolescenti, chiedendo anche a loro: ma chi era Marconi? No? Perché ad oggi, insomma, questa domanda anche la stiamo ponendo, e ovviamente facciamo i conti anche con un bisogno, ecco, di divulgare, di conoscere, di far conoscere non solo la figura di Guglielmo Marconi dal punto di vista, lo sentiremo oggi, con una ricchezza di interventi davvero importanti, di farlo conoscere rispetto anche all'importanza delle invenzioni, delle ricerche che ha portato avanti, ma anche con quello spirito d'avventura e di passione che in fondo Guglielmo Marconi era anche un adolescente, era poco più di un adolescente quando ha cominciato a vedere laddove altri non guardavano e a consegnarci un mondo oggi che non sarebbe così se non ci fossero state quelle invenzioni. Allora anche al mondo degli adolescenti e delle adolescenti portare quello spirito di avventura, quello spirito di ricerca, anche a cogliere il fallimento, che sappiamo essere una delle chiavi creative anche della ricerca, ci sembra molto molto importante. E sto insistendo, poi chiudo, sugli adolescenti perché il primo appuntamento del comitato, un po' come prologo anche delle iniziative, sarà lunedì, il 18 di dicembre, in Sala Borsa. Ci ritroveremo con 300 studenti e studentesse appunto delle scuole di Bologna e metropolitane, presentando un podcast radiofonico curato da una redazione che è una redazione di adolescenti, Radio Immaginaria, e che con un ciclo di 3 anni su Rai Play Sound racconta e racconterà, anche con la collaborazione e la supervisione scientifica di tanti, insomma, che cosa appunto di Guglielmo Marconi, oltre alle sue invenzioni, oltre alle sue scoperte, ecco, che cosa, quel fuoco ancora che brucia, che vogliamo appunto maggiormente far conoscere. Quindi io vi faccio tantissimi complimenti, ecco, per questa attenzione, per questa giornata di oggi, gli interventi importanti che attraversano appunto anche le figure di Marconi a livello internazionale, come è, e quindi certa che ci ritroveremo insomma nelle collaborazioni sul campo. Grazie. No, certo che su Marconi c'è una convergenza di interessi, anche di passione, da parte di un'infinità di soggetti istituzionali. Io ho citato la Società Italiana di Fisica, per esempio, che concorre anche all'organizzazione di questo evento, farà il suo congresso il prossimo anno, come ho già detto. E fra i saluti devo portare anche quello della Presidente della Società Italiana di Fisica, la professoressa Angela Bracco, che anche lei non ha potuto essere presente, ma ovviamente saluta tutti i partecipanti a questo evento e ai prossimi eventi.
E poi fra i ringraziamenti ovviamente devo ringraziare alcune persone che sono state poi veri artefici di questa iniziativa, in particolare la professoressa Luisa Cifarelli, che modererà poi la seconda parte di questo evento, e il professor Carlo Alberto Nucci, che chiamo adesso qua al podio perché guiderà la prima parte dell'evento. Prego Carlo Alberto, vieni pure. E a questo punto ti cedo il microfono, se vuoi ti siedi anche dove vuoi, e puoi dare il via a questi lavori. Bene, grazie di nuovo. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Abbiamo un po' di ritardo, quindi io credo che la cosa migliore da fare sia, oltre a ringraziare per il coinvolgimento in questa giornata la collega Luisa Cifarelli, il Presidente Luigi Bolondi e tutti i partecipanti, la presentazione del nostro primo speaker. E ho anche una funzione di, forse soprattutto una funzione di moderatore, che in questo caso è anche quella di cronometro, quindi ho pensato che abbiamo 20 minuti per ogni intervento e dopo 17 minuti ci sarà un garbato segnale. 25 ancora meglio, perché questo ci porta. Allora io dopo 21 minuti ci sarà un garbato segnale che ricorderà a me di ricordare all'oratore che ci sono. Allora il primo è Giovanni Paoloni, che invito nel posto che ritiene più opportuno. Chiedo agli organizzatori qual è quello più si confà per la presentazione. Perfetto. È docente di archivistica generale presso la Sapienza, Università di Roma, la Sapienza. Si occupa degli archivi e delle vicende storiche delle imprese e delle istituzioni di ricerca scientifica in Italia, dall'unità al secondo dopoguerra. Tra le sue pubblicazioni recenti, Vito Volterra, con Guerraggio, Franco Muzio editore del 2008, che è tradotto in tedesco e in inglese. Per i nostri tipi ha collaborato a numerosi volumi e ha curato, tra l'altro, per una storia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2 volumi con Raffaella Simili, 2001, e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, storia di una comunità di ricerca con Battimelli e De Maria. Professore Paoloni, the floor is yours. Beh. Allora, innanzitutto desidero anch'io ringraziare l'Accademia, ringraziare il Presidente Bolondi e anche ringraziare Luisa Cifarelli per avermi invitato a contribuire a questo incontro che riguarda Marconi nella veste in cui io sono in grado di contribuire, cioè Marconi come attore politico, organizzatore di ricerca, che però non è una cosa affatto staccata dalla sua attività di imprenditore e dalla sua attività di inventore. Allora, parlare di Marconi come organizzatore e anche come, diciamo, politico della ricerca significa innanzitutto porsi il problema del rapporto fra Marconi e l'Italia fin dall'inizio dell'attività di Marconi come inventore e come imprenditore, e anche parlare, questo lo vedremo più in là, del rapporto fra Marconi e l'Inghilterra da un lato, Marconi e il regime fascista dall'altro. Sono problemi che chiaramente non possiamo eludere. E quindi il primo tentativo è dire per quale ragione Marconi, dopo essersene diciamo, andato dall'Italia per costruire la sua fortuna imprenditoriale in un luogo dove sicuramente la sua invenzione poteva essere maggiormente utilizzata, che tipo di rapporti ha conservato con la madrepatria e per quale ragione a un certo punto ha deciso di spostare la sua sede di lavoro, che era prevalentemente in Inghilterra, di riportarla in Italia. Beh, diciamo innanzitutto Marconi aveva uno strano rapporto con l'Italia, ma l'Italia aveva un suo strano rapporto con Marconi, che era anche legato a ragioni, diciamo così, di carattere economico, perché Marconi non avrebbe potuto svolgere una parte della sua attività innovativa senza il contributo e l'aiuto del governo italiano. La base della sua cooperazione con le autorità italiane era innanzitutto il suo patriottismo, perché comunque Marconi non ha mai dimenticato
di essere italiano, aveva bisogno di supporto logistico e finanziario e anche politico per la costruzione delle reti di comunicazione che aveva in mente. L'Italia, oltre ad essere il suo paese, aveva una posizione geografica favorevole. L'Italia aveva bisogno di costruire dei suoi canali di comunicazione con gli emigrati, soprattutto in Sud America, e anche se poi in realtà questo non fu mai davvero realizzato come Marconi avrebbe voluto realizzarlo, però era un interesse, diciamo, un interesse reciproco. La vita di Marconi a un certo punto ha un momento di svolta che lo porta ad avvicinarsi molto all'Italia e a farsi coinvolgere nelle questioni istituzionali italiane in seguito al cosiddetto Marconi Affair, che si sviluppa fra il 1912 e il 1913 in Inghilterra, perché sostanzialmente man mano che la sua attività industriale e il suo gruppo diventano più importanti, sempre di più in Inghilterra si hanno ragioni per cercare di portare questa attività sotto un diretto controllo istituzionale inglese. D'altra parte, man mano che la guerra si avvicina, l'Italia si prepara a giocare un ruolo o nella guerra o nel dopoguerra. Nel 1914 non è ancora ben chiaro come andranno le cose, e quindi il primo riconoscimento istituzionale e politico che Marconi ottiene dall'Italia nel 1914 è la nomina voluta da Francesco Saverio Nitti a senatore. Il Senato del Regno non era elettivo, veniva nominati dal governo, era nominati dal re su proposta del governo, e poi era una carica vitalizia. Nitti fa questo perché gli interessa Marconi, ma fa anche questo perché Marconi è un grosso personaggio della finanza, oltre che dell'imprenditoria, e Nitti sta cercando di costruire lo strumento finanziario per la guerra. E questo strumento è la Banca Italiana di Sconto. Marconi diventa subito, viene nominato presidente della Banca Italiana di Sconto, la banca che era definita da Nitti una banca italianissima. D'altra parte nel 1915, quando la guerra scoppia, Marconi si arruola come volontario nell'esercito italiano e in realtà non svolgerà mai un ruolo di combattente, anche se svolgerà un ruolo molto importante di supporto tecnico all'attività militare, ma anche continuerà a svolgere un ruolo finanziario. Quando l'Italia ha bisogno di finanziamenti, a negoziare i finanziamenti maggiori che l'Italia avrà dagli Stati Uniti d'America, va una delegazione nella quale Marconi è parte sostanziale, perché conosce il mondo finanziario e imprenditoriale statunitense molto meglio di quanto lo conoscano i suoi compagni di viaggio, compreso Nitti. Nel 1919, basandosi sulla sua esperienza politica consolidata e sul ruolo da lui giocato durante la guerra, Marconi è ministro plenipotenziario nei negoziati di pace di Parigi che porteranno al trattato di pace che segue la Prima Guerra Mondiale. A questo punto Marconi, nel frattempo, grazie alle esperienze tecniche che aveva avuto durante la guerra, comincia a esaminare le possibilità di sviluppo ulteriore della sua invenzione. Marconi era una persona che aveva una grande capacità di prevedere le traiettorie tecnologiche che si sarebbero sviluppate, e ne vedremo diversi esempi. Una delle cose che immediatamente capì è quanto fosse fondata l'idea del dirigente della Marconi americana, che poi diventerà la RCA, David Sarnoff. L'idea che il broadcasting, cioè non la trasmissione da punto a punto, ma la trasmissione lanciata e ricevuta da tutti quelli che si sintonizzano su una certa lunghezza d'onda, invece di essere un limite, come era stato considerato fino a prima della guerra, poteva invece essere un asset, perché si poteva usare in un altro modo. È un'idea che non viene a Marconi, viene a Sarnoff, ma Marconi capisce che immediatamente che questa è un'idea che ha un futuro.
E in effetti nel 1920, già da luglio, Marconi compie alcune trasmissioni sperimentali che vengono fatte dalla sede della sua industria a Chelmsford. Nel novembre, poco dopo, cominciano le trasmissioni radiofoniche commerciali negli Stati Uniti con questa emittente, la KDKA, che fra l'altro esiste ancora e che si presenta ancora oggi come la Pioneer Broadcasting Station of the World, e ricorda sempre come la sua prima trasmissione abbia riguardato le elezioni, i risultati delle elezioni americane in quell'anno. Nel 1921 la RCA si impegna direttamente nel settore del broadcasting. Nel 22, coinvolta da Marconi, nasce la BBC e contemporaneamente Marconi si occupa anche di altre cose, per esempio dello sviluppo dei sistemi commerciali per rendere più concorrenziale la trasmissione telegrafica senza fili, e questa è fonte per lui di un ulteriore elemento di attrito con il governo inglese. Infatti, quando Marconi riesce finalmente a creare, grazie al sistema di trasmissione che in Inghilterra si chiama beam system, cioè di onde corte a fascio, che permettono una maggiore economicità della creazione di questi sistemi, lui crea questo sistema di comunicazione Imperial Wireless e immediatamente il governo inglese costringe Marconi a fondere la sua attività commerciale nel campo della telegrafia con le compagnie dei cavi, lasciando alle compagnie dei cavi la maggioranza azionaria e il controllo dell'azienda, del gruppo a cui la sua società è costretta dal governo inglese ad aderire. E questo è un'ulteriore spinta per portare Marconi in Italia. E infatti Marconi, a partire da quel momento, sposta la sua sede effettiva di lavoro in Italia. E che cosa fa? Beh, una delle prime cose che fa è quella di portare anche in Italia, di collaborare anche in Italia alla costruzione di un sistema radiofonico. Lo fa attraverso una società della quale inizialmente ha il controllo azionario, ma di cui non è l'unico azionista, che si chiama Radiofono, che è alla base della nascita dell'Unione Radiofonica Italiana, l'URI, e poi successivamente dell'ente italiano Audizioni Radiofoniche, cioè l'EIAR, e questo è un processo che prende ben 9 anni fra il 24 e il 33. Ma dopo 4 anni Marconi ha diciamo, si trova un po' male anche in Italia, perché in realtà uno dei soci di minoranza della Radiofono, cioè la SIP, la Società Idroelettrica Piemonte, che vuole entrare nel settore delle telecomunicazioni, attraverso la promozione di un aumento di capitale riesce a sottrargli il controllo della società. Allora Marconi crea un'altra società per gestire i suoi servizi in Italia, che è la Italo Radio, e successivamente riesce a negoziare un accordo con il governo italiano passando attraverso Costanzo Ciano, padre di Galeazzo Ciano, quindi consuocero del Duce, ministro della Marina e ministro delle Comunicazioni, grande amico di Marconi, con cui ha interessi comuni sia dal punto di vista politico, soprattutto, ma anche un po' dal punto di vista economico. E a questo punto Marconi possiamo dire che è totalmente italiano come base di lavoro. Cosa fa Marconi? Beh, una delle prime cose, una delle prime manifestazioni della sua italianità è il fatto che il regime decide di utilizzare questa figura di organizzatore scientifico, ma non solo scientifico, dal punto di vista istituzionale, affidandogli una serie di presidenze che lui non eserciterà tutte in maniera effettiva ed efficace, ma nelle quali però sempre rivestirà un ruolo di presidente che all'occorrenza farà valere. Nel 1927, quando c'è la riforma del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Marconi viene nominato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Poco dopo, all'inizio degli anni 30, riceve altre due prestigiose nomine. Una è quella di Presidente dell'Accademia d'Italia e l'altra è quella di Presidente dell'Enciclopedia Italiana. Ora, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana in realtà è una presidenza poco più che onoraria, perché l'anima dell'Enciclopedia Italiana, come sanno tutti gli studiosi di storia della cultura e dell'organizzazione della cultura in Italia, in realtà è Giovanni Gentile. Però Marconi comunque è il presidente ed è una figura unificante in questo panorama. Il CNR è un posto dove Marconi svolgerà il suo ruolo di presidente soprattutto per promuovere i settori che gli interessano, in particolare lo sviluppo dell'elettronica. Ma in realtà la gestione del Consiglio è demandata a un vicepresidente che è Amedeo Giannini, il quale non è un tecnico, ma è un consigliere di Stato ed è soprattutto un esponente di rilievo del regime e uno, diciamo, colui che gestisce la politica estera del regime e le relazioni internazionali per conto di Mussolini. In realtà è soprattutto un importante funzionario, un gran commì del Ministero degli Esteri. E poi c'è l'Accademia d'Italia. L'Accademia d'Italia è la presidenza che Marconi controlla effettivamente. Tant'è vero che l'archivio di Marconi degli anni 30, gli archivi di Marconi sono sparsi un po' dappertutto, non è adesso il momento di parlarne, ma le carte di Marconi degli anni 30 dove si trovano? Si trovano all'Accademia dei Lincei, sono le carte di Marconi legate alla presidenza dell'Accademia d'Italia, che era per lui un centro di pubbliche relazioni, un centro di promozione di attività culturali e anche il centro dal quale Marconi gestiva le attività del CNR, perché Mussolini ogni tanto aveva dei dubbi su come gestire il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Marconi sempre gli ricordava: guarda che tu hai preso con me degli impegni, guarda che il CNR non svolge solo un'attività bibliografica, guarda che il CNR svolge in realtà un'attività molto più importante e sarebbe il caso che tu mantenessi le promesse finanziarie che ci hai fatto e che diciamo questi due enti possono gestire congiuntamente. D'altra parte il CNR nelle sue origini era legato all'Accademia Nazionale dei Lincei e quindi spostare il collegamento istituzionale del CNR dai Lincei all'Accademia d'Italia era anche una cosa assolutamente conforme a quelli che erano gli obiettivi di politica culturale e di politica scientifica del regime. Marconi è molto attento a quello che succede nel mondo scientifico italiano e il primo congresso internazionale organizzato a Roma a spese della Fondazione Volta, che è un ente, una fondazione creata dalle società elettrocommerciali, in primo luogo dalla Edison, presso l'Accademia d'Italia. Il primo convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Volta è il primo congresso internazionale di fisica nucleare che permette a Fermi e al gruppo Fermi di presentare con grande spolvero a tutti i massimi esponenti di quella branca della fisica, permette loro di organizzare una settimana di lavori assolutamente incredibilmente prestigiosa, che sarà molto importante per lo sviluppo di quel campo di studi e anche per la visibilità internazionale del gruppo Fermi. Ma oltre a questo, Guglielmo Marconi e la sua seconda moglie, Maria Cristina Marconi, nata Bezzi Scali, il cui fratello fra l'altro diventerà uno dei dirigenti del CNR di lunga durata, anche dopo la fine della guerra e la caduta del fascismo. Loro sono le icone dell'italianità e della nuova politica culturale del fascismo in campo internazionale. Infatti una delle cose che Marconi fa è di essere spesso in viaggio con la moglie per partecipare a questi eventi e per far vedere, soprattutto nel mondo anglosassone, con cui il fascismo non ha sempre rapporti facili, che cosa sta facendo il regime. A questo punto cosa succede? Succede che i rapporti di Marconi con l'Inghilterra, con il Regno Unito, peggiorano ulteriormente, perché Marconi ha addirittura dei problemi con l'agenzia delle entrate, chiamiamola così, britannica, perché diciamo
ritiene di non dover pagare delle tasse che gli vengono chieste molto consistenti. E oltretutto, in questo stesso periodo, la Marconi Company inglese gli toglie il sostegno finanziario e tecnico che era stato dato fino ad allora alle sue ricerche, e quando vengono stabilite le sanzioni economiche, la BBC gli nega il permesso di fare un discorso radiofonico in difesa dell'Italia al pubblico inglese. In questo stesso periodo Marconi, che aveva un ottimo rapporto con il Vaticano, divenuto anche più stretto perché il suocero era uno dei gentiluomini di camera del Papa, si occupa della costruzione della stazione radio della Radio Vaticana, che sta a Santa Maria di Galeria e che è tutt'oggi la principale stazione trasmittente della Radio Vaticana. È controverso se le ricerche che Marconi svolge in questo periodo, che certamente hanno contribuito all'origine del radar, ma quale ruolo abbiano avuto nell'origine del radar non viene detto. Comunque questa è un'altra attività che Marconi fa. E poi che cosa succede? Beh, succede che c'è una rottura completa fra Marconi, Guglielmo e la Marconi Company, che mantiene, diciamo, il suo nome, ma a cui Marconi di fatto, per quanto riguarda l'Inghilterra, non è più legata, e invece in Italia è praticamente una società che sempre di più si lega all'industria italiana privata e pubblica, e continua ad esercitare la sua attività di Presidente dell'Accademia d'Italia, anche se pian piano comincia ad occuparsi di più di certe ricerche che gli interessano nel campo dell'elettronica e a mandare avanti nell'attività dell'Accademia d'Italia il suo vicepresidente, che è Giancarlo Vallauri, che poi, diciamo, di lì a poco, e che è anche un dirigente della SIP dopo il salvataggio economico che ne ha fatto il governo, ed è anche lui un uomo di telecomunicazioni, un grande, diciamo, ingegnere del campo delle telecomunicazioni. Gli ultimi mesi della vita di Marconi sono mesi strani. Marconi è già da tempo malato, sono già 10 anni, diciamo nel 1937, quando muore improvvisamente, ha dietro le spalle già 10 anni di problemi cardiaci più o meno seri. Muore improvvisamente nel luglio del 1937 per un infarto, e io accidento lì. Oh, finalmente, fa le funzioni che avrebbe fatto il moderatore, la mia sveglietta personale. Esattamente. E quindi, diciamo, c'è questa fine improvvisa e triste. Negli ultimi mesi Marconi non era molto soddisfatto nemmeno della sua permanenza italiana, almeno così si dice. È un argomento che potrebbe essere indagato meglio, però noi non sapremo mai se realmente stesse meditando di andarsene in Inghilterra di nuovo oppure no, perché non possiamo saperlo. E con questo, diciamo, mi fermo qui. Molte grazie anche per essere risultato efficace nel doppio ruolo. E io, prima di lasciare la parola al prossimo intervento, desideravo approfittare di questa occasione per salutare un collega che immaginavo di vedere qui, ma che invece so che è a casa, un emerito dell'Università di Bologna, un accademico benedetino, il professor Gabriele Falciasecca. Gabriele, credo che ti sia giunto chiaro il suono di questo applauso immediato che tutti i partecipanti ti hanno attribuito. Credo che negli ultimi, da quando io conosco la Fondazione Marconi, non ci sia stato evento che non abbia visto il professor Falciasecca come organizzatore o partecipante. Quindi un cordialissimo saluto a lui, un ringraziamento anche di questo saluto che lui mi ha pregato di dare a voi. I think it's worth if I translate this into English, because we do have, yes, a guest which does not clearly understand what I'm saying.
I was taking this opportunity to greet and to say hello to a very distinguished colleague of us, who is Professor Gabriele Falciasecca. Now he's an emeritus professor of our university, is a Benedictino member of this academy's highest rank, and who was extremely involved in all Marconi activities in the last years. He has been serving as president of the foundation for decades, and he's not here. And I was expecting to see him here, but he's connected, and that was the occasion for us to a very fair greet to him. That was it. E ora abbiamo il secondo intervento. Chiedo anche con lo sguardo a Luisa se c'è qualche cos'altro che occorre. No? Il secondo intervento è da parte di Barbara Valotti, che invito, responsabile delle attività museali della Fondazione Guglielmo Marconi dal 1998, anno in cui ha lavorato alla realizzazione del Museo Marconi, di cui attualmente è direttrice, in qualità di coordinatrice e di consulente storica. Ha collaborato a pubblicazioni e iniziative museali, sia in Italia sia all'estero, a programmi radiofonici, televisivi, nonché a prodotti multimediali e didattici dedicati a Marconi e alla storia delle radiocomunicazioni. Ha coordinato le attività del Comitato Nazionale per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Marconi, svolgendo tra l'altro numerose conferenze sia in Italia sia all'estero. Teresa Valotti, the floor is yours anche in questo caso. Grazie. Difficilmente mi sono bloccata a parlare, ma devo fare una domanda. In che lingua parlo? Dunque, questo potrei rispondere, it's up to you. Perché... Allora vado in italiano e magari tradurrò qualche cosa che magari lì è lungo in italiano e lo traduco in inglese. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio per questo invito, sono molto onorata di essere qui. Saluto una persona fondamentale non solo per me ma per il museo. Il museo come dire, con cui collaboro, dirigo da tanti anni, è nato da un'idea cioè lo ha voluto fortemente quando diventò presidente della Fondazione Marconi Gabriele Falciasecca, quindi oltre al caro saluto, ma noi ci sentiamo frequentemente, quindi non c'è bisogno che lui riceva il mio saluto da qui, in realtà Gabriele è con noi anche in questa presentazione, perché il museo che presenterò nella seconda parte dell'intervento, ripeto, è una sua idea. Io ebbi la fortuna, il piacere di coordinare il progetto, perché i progetti ovviamente vanno coordinati, c'è un team e quindi c'è stato un team e c'è un team. Però ripeto, l'idea fu di Gabriele Falciasecca. Poi naturalmente ringrazio davvero l'Accademia delle Scienze e la professoressa Cifarelli per l'invito. Mi fa molto piacere avere amici qui, ma quando dico amici dico qualcosa di più e poi termino, nel senso che qui ci sono le due persone a cui io avete la colpa, uno è andato via, della mia carriera, nel senso che la persona che mi ha preceduto fu colui che trovò il materiale per cui ho avuto il piacere di fare una tesi ricca e importante su Guglielmo Marconi, perché vennero fuori in quell'Accademia dei Lincei di cui parlava prima il professor Paoloni. Giovanni Paoloni trovò delle casse, erano le carte di famiglia della famiglia Marconi, e c'erano anche i suoi primi quaderni. Morale, ne uscì fuori una ricerca davvero importante, finalmente nuova, sulla formazione di Marconi. E poi qui in sala c'è chi era presente al mio giorno di laurea, perché era la mia correlatrice Anna Guagnini, per cui insomma capite che io oggi nonostante sia abituata a parlare con chiunque, con tutti i tipi di pubblico, io oggi insomma ho anche qualche motivo di emozione che adesso mi faccio passare, perché io, mentre Giovanni Paoloni vi ha portato negli ultimi decenni o comunque diciamo in una fase ben precisa della vita e della carriera di Marconi, io invece vi porto alle origini, che credo sappiate tutti, che stanno in questo luogo qui. Allora adesso vediamo se so usare questo oggetto. Sì,
Questo luogo qui, che è Villa Griffone, che ha una quindicina, forse qualcosa di più di chilometri dal centro di Bologna, ma comunque è pienamente città metropolitana, quindi un saluto ovviamente va anche a Elena Di Gioia, con cui è iniziata una conoscenza che ci auguriamo possa produrre ottimi risultati. E bene, questo posto come luogo in cui Marconi è cresciuto e in cui ha fatto i suoi primi esperimenti, Marconi lo ha sempre menzionato nelle sue relazioni scientifiche, quando ha parlato o comunque ha dovuto ricostruire gli inizi della sua invenzione. Come vedete, anche ovviamente questi primi esperimenti at my home near Bologna in Italy del 1895 sono menzionati anche appunto in una, forse nel discorso più prestigioso che Marconi ha tenuto, ovviamente a Stoccolma alla Nobel Lecture. È già stato detto che ha vinto il premio Nobel nel 1909 all'età di 35 anni. Quindi eccola qui la Villa Griffone oggi ha in realtà dal 1941 anche il mausoleo, dove furono appunto, dove Marconi riposa, insomma, e invece la foto sotto è una foto d'epoca della famiglia della Villa Griffone all'epoca in cui Marconi appunto cresce lì con la sua famiglia, perché Giuseppe Marconi aveva deciso di stabilire lì la residenza, perché lì gestiva una proprietà agricola di 92 ettari e in seconde nozze Giuseppe Marconi aveva sposato Annie Jameson, di origini irlandesi. Da questo matrimonio erano nati prima Alfonso e poi nel 1874, se qualcuno non avesse fatto i conti, 25 aprile 1874 nasce a Bologna, in pieno centro, Guglielmo Marconi. Io adesso mi concentrerò sulla parte appunto giovanile, perché prima che Giovanni Paoloni trovasse quei documenti, vi posso dire che leggere i primi capitoli delle biografie marconiane era un po' noioso. L'ho fatto perché mi fu assegnata la tesi sul giovane Marconi e insomma non è che si sapesse molto, e girava tantissimo il mito dell'autodidatta. Sappiamo tutti, e ve lo confermo, che Marconi non si è mai diplomato, non dico laureato, ma neanche diplomato, e questo aveva dato vita proprio a un vero e proprio mito, ma soprattutto, insomma, al di là degli aspetti più noiosi o fastidiosi, c'è una questione di fondo. Come è venuto fuori? Qualcuno che a 20 anni ha una grande intuizione, a 21 inventa la radiotelegrafia, va a Londra nel giro di un anno e mezzo, brevetta e fonda la prima industria nel campo del wireless e ne segue una carriera di 40 anni, perché poi questo è, come dire, è il punto. E allora, diciamo così, questi documenti hanno potuto raccontare tanto. Ho scelto questa immagine prima di addentrarmi sul tema, perché appunto per ricordare però davvero che Bologna nasce e Marconi nasce in pieno centro a Bologna, e c'è questa vignetta che io trovo semplicemente straordinaria, perché dire oggi che l'invenzione di Marconi sta all'origine del wireless è facilissimo da capire. Rappresentarlo così bene, simbolicamente, a inizio Novecento, secondo me è tutta un'altra questione. E poi come non si poteva portare questa immagine del 1903 in pieno nel cuore della sua città natale. I genitori, dal padre eredita sicuramente un fortissimo stile, una fortissima concretezza, tanta, come dire, praticità, cioè dello spirito imprenditoriale, anche se totalmente legato alla terra, insomma, all'agricoltura, e il padre è una figura che era stata troppo denigrata, invece è una figura fondamentale, perché a Marconi non è mai mancato il supporto, a cominciare da quello economico, ma in realtà anche proprio, diciamo così più da relazione, da papà. E invece la mamma, sempre raccontata come figura meravigliosa, lo è stata, ha seguito in primissima persona le scelte che la famiglia fa legate ai figli, e io ho portato questa banalissima nota che è appunto in quell'archivio dove emerge. Questa è una nota scritta dalla mamma a Livorno, perché sto per dire che hanno trascorso diversi inverni del ragazzino Marconi a Livorno, prima a Firenze poi a Livorno, e insomma quello che però interessa di questa nota è chiaramente la lingua in cui è scritta. In poche parole, sicuramente alla mamma deve anche un bilinguismo
sicuramente importante. Un quadro, diciamo, ecco, una cosa interessante che emerge, se si cominciano a leggere le interviste del Marconi, anche davvero diventa famoso e diventa popolare sulla stampa a partire dai 23, 24, 25, 27 anni, tantissimo a 27 anni visto l'esperimento transatlantico. Dicevo, Marconi è il primo a smentire quel mito dell'autodidatta e tante questioni non vere legate alla sua formazione, e questo secondo me è una testimonianza interessante, perché insomma lui la menziona, diciamo così, il fatto che ha avuto una buonissima condizione, lui qua la chiama proprio fortuna, comunque insomma ha una condizione decisamente ideale. L'altra cosa, come vedete, dice: even as a boy I had a passion for discovering or inventing things, and before I definitely concentrated on wireless I had already made one or two inventions. Voi direte, beh, come? Marconi ha fatto invenzioni e non è stato scritto sui libri. Allora, diciamo che non ne sappiamo a sufficienza, però vi posso dire che un progetto a 18 anni fu il tentativo di partecipare a un concorso internazionale per una nuova pila elettrica, e sicuramente l'anno dopo stava lavorando su un motore termoelettrico. Quindi il punto fondamentale di quella documentazione, dopo vi farò vedere qualche immagine di questi documenti, dicevo, ci dicono che appunto non è che a 20 anni gli arrivi dall'alto e all'improvviso l'idea dell'uso dell'applicazione delle onde elettromagnetiche per la comunicazione wireless, ma appunto c'è decisamente c'è tutto un background prima, un'attività con una fortissima già determinazione a volere fare l'inventore, perché se la passione per gli esperimenti elettrici è chiaro, o almeno ha dichiarato lui, che ce l'ha avuta fin dai 7 anni, a 14-15 anni raccontano i quaderni, le testimonianze, 16-17, è proprio convinto che farà l'inventore. L'altra cosa è che il primo a lamentarsi di questo mito, di questo romanzo che la stampa ha voluto raccontare sulla sua giovinezza fin proprio da quando è diventato famoso, il primo è stato lui. Questa è un'intervista del 1903, come vedete, e lui dice, questo adesso lo dico in inglese: I beg you to state explicitly that I have received every assistance from my family, and without that help I would certainly not have been able to make my discovery known or make progress or to make progress with it. E quindi diciamo il primo a smentire questo isolamento, questo merito tutto suo, questa famiglia che lo sostiene in parte, eccetera, è stato lui. Innanzitutto e prima di tutto gli era stato dato alla Villa Griffone un luogo dove dedicarsi a questa passione. Gli è stata data la soffitta, che era stata la bigattiera della villa, ma ormai i bacchi da seta, l'attività dell'allevamento dei bacchi da seta non veniva più svolta, e quindi ecco qui un'immagine d'epoca di un suo tavolo di lavoro. Lui ha tutto l'ultimo piano della Villa Griffone per lavorare. L'ho già detto, adesso su questo direi che soprattutto sulla parte di Augusto Righi e sulla scelta di Inghilterra non parlo, perché parleranno dopo di me. Diciamo che ho già detto che in quei dubbi, insomma anche quelle informazioni non vere, c'era appunto che poi si sono rivelati falsi. Come ho detto, c'è l'ostilità paterna, la questione ok, mancanza di studi regolari e quindi cosa? Poi ho già detto, accenno, ma non è compito mio oggi, il rapporto con Righi, e poi la scelta dell'Inghilterra, in realtà, su cui il professor Paoloni ha già detto qualcosa. E allora, come ho già abbondantemente anticipato, finalmente a metà anni 90, secondo me era il 93, tu te lo ricordi l'anno? Secondo me era il 93, o fine 93, inizio 94, questo signore in prima fila ha trovato delle casse, erano delle casse, vero? C'era scritto sopra: posso raccontarla io per te, anche se l'hai fatto tu? Bello, no? Che qualcuno si impossessi di ciò che hai fatto tu. Perfetto. Con scritto G. Marconi, e con sua grande sorpresa quel G non stava mica per Guglielmo, stava per Giuseppe, perché a Roma erano finite, ahimè, aggiungo io, le carte di famiglia, tutte relative a quando Marconi è bambino e ragazzino, e quindi anche i suoi quaderni. Non torno sul fatto che devo moltissimo alla generosità intellettuale di Giovanni Paoloni, perché poi su quel materiale appunto ho lavorato io per prima, e non solo, sia ben chiaro. Comunque ci sono dei dettatini, perché un po' a scuola c'è andato tra l'Inghilterra, dove ha passato dei periodi da bambino,
Firenze e Livorno, ma molto presto in quei quaderni cominciano a apparire pagine di questo genere. I quaderni sono sempre più vissuti, sono sempre meno quaderni di scuola e sempre di più dei taccuini di laboratorio, disordinatissimi, ve lo dico. Però ne emergono davvero dei dati estremamente interessanti. Questo qui per esempio è una delle pagine, non è la sola, legata a quel progetto per una nuova pila elettrica. Poi in quelle carte, perché non ci sono solo i quaderni di Marconi, ci sono tantissime note spese, perché era una famiglia molto attenta, c'è la montagna un po' nel loro DNA, c'è la terra, insomma c'è, e quindi a un certo punto emergono delle spese per Guglielmo, il filo di rame per Guglielmo, libro per Guglielmo, ma poi è comparsa una riga che non mi ricordo molto bene, dato a Guglielmo per abbonamento giornale l'elettricità. E quindi ovviamente a quel punto si è resa necessaria fare una ricerca su questa meravigliosa rivista. Questa meravigliosa rivista spiega tantissimo di come si forma quel ragazzo. Lui la leggeva settimana dopo settimana, è una rivista con come dire, che lo teneva informato su cosa succedeva a livello internazionale, e succedeva tantissimo, e c'erano anche un sacco di consigli pratici. Non entro in dettaglio, però davvero è stata una fonte fondamentale di apprendimento per il giovane Marconi, e aveva un po' esattamente lo stile di cui lui, quindi un taglio estremamente pratico, che era esattamente quello che lui amava moltissimo. Poi c'è qualche insegnante, quello a cui lui ha reso più, come dire, ha dato più credito, è questo professor Vincenzo Rosa. In quegli anni Vincenzo Rosa insegnava fisica all'università no, non è vero, in un liceo di Livorno. Però Marconi non va al liceo al mattino, va a prendere lezioni private da Vincenzo Rosa. Non sono state le uniche lezioni private della sua vita, però sono quelle che lui ha riconosciuto come le più importanti. Poi c'è questa lettera, per fortuna aveva un po' di difficoltà in italiano e quindi era abbastanza insicuro in italiano, perché tra l'inglese, il dialetto e l'italiano, insomma, diciamo forse l'italiano veniva un po' per terzo, e allora scriveva bozze che sono rimaste, e ci ritroviamo questa bozza molto interessante da Livorno, in cui si capisce perfettamente che Marconi è lì che sta tentando di studiare da privatista, lo vedete, no? Ho consultato, anzi questo, I have consulted the rules for obtaining a diploma from the Technical Institute or from the liceo, as Professor Righi wished, perché chiaramente qui a Bologna, non chiaramente, in realtà poi dopo ci verrà detto, qui a Bologna ha avuto anche la possibilità di conoscere il professore Righi, e come vedete lui è impegnato a tentare di studiare studiare quelle materie, ma aggiunge qualcosa di fondamentali. My special electric studies are going well, with satisfactory results on both the theoretical and practical sides, and I'm certain that my most recent device could be patented. Non sappiamo a quale si riferisca, molto probabilmente è il motore termoelettrico, e molto probabilmente se è successo qualcosa per cui... E la termino di leggere in inglese, la traduzione: with various subjects to study and my work, I'm very busy. I'm busy more than 10 hours a day, which I find very tiring. Per cui questo è un quadro del Marconi molto probabilmente diciottenne, davvero estremamente chiaro, perché ce lo troviamo ancora a tentare di seguire un certo percorso. Insomma, è un outsider che cerca un binario, ma è un outsider che soprattutto tale rimarrà, perché la sua netta preferenza, diciamo, per quegli studi elettrici particolari, con la determinazione già di ritagliarsi per esempio un brevetto, e quindi insomma con questa attitudine, la determinazione di fare l'inventore, l'ho già detto, è veramente estremamente chiara. Una foto di Augusto Righi, scusami, professor Bertozzi, mi scuso, ma non potevo non metterla, perché in questo ricco panorama, no, voglio dire, la sua sperimentazione, le lezioni di Vincenzo Rosa, la rivista Elettricità letta settimana dopo settimana, ci sono stati anche incontri con, guarda un po' che combinazione, il maggiore esperto in Italia di elettromagnetismo in quegli anni, il maggior ricercatore in quel settore in Italia, qui
all'Università di Bologna. E però succede che quando a 20 anni ha l'intuizione di usare quel fenomeno di cui ha sicuramente letto attraverso l'elettricità, quindi l'elettromagnetismo, di usare le onde elettromagnetiche per la comunicazione a distanza senza fili, Marconi si chiude completamente a Villa Grifone nel laboratorio, nella soffitta, e penso lo sappiate, arriva l'invenzione testando prima trasmettitore e ricevitore in casa, poi dalla finestra in esterno e poi l'esperimento decisivo della collina, di cui invece, mentre dice sempre degli inizi a Bologna, dei suoi primi esperimenti e dei suoi studi irregolari, raramente, non so se gli storici qui presenti mi possono smentire, io raramente ho visto descritto l'esperimento della collina. Invece qualche anno fa, questo quindi parecchio dopo la tesi eccetera, ho trovato questa ricostruzione. Sicuramente dopo 40 anni era diventato anche un po' più, come dire, sentimentale e loquace, però alla fine questa è una magnifica descrizione dell'esperimento della collina. Cosa rappresenta? L'esperimento in cui il ricevitore viene portato al di là della collina dei Celestini rappresenta naturalmente il test per vedere se questo primordiale sistema di comunicazione wireless possa funzionare oltre la portata ottica. Credo che tutti sappiate come la prima volta, la quinta volta, non lo sa nessuno questo, perché non esistono, Giovanni Paoloni non ha trovato i taccuini con gli esperimenti del 95, questo non si sa dove siano, non li ho trovati neanche io negli anni successivi, e comunque dicevo che se la prima volta, la quinta volta, probabilmente sapete che per quanto non si sa leggendario o non leggendario, insomma è associato a questo esperimento un colpo di fucile come per la ricezione del segnale di là dalla collina. Il tema è che la sfida c'è stata, Marconi, cioè lo sapevamo già sicuramente, ma qui lui lo spiega, lo racconta decisamente bene. Eccolo qui il trasmettitore, il ricevitore e di nuovo un'altra immagine della collina dei Celestini. In genere insomma mi piace mettere questa perché capite che abbiamo dei bei panorami alla Villa Grifone. Questo ovviamente è piuttosto recente. Quindi diciamo che attraverso questi documenti e questi studi naturalmente spero che si sia delineato meglio come debutta il giovane Marconi e in che contesto arriva all'invenzione della radiotelegrafia. Bene, questo naturalmente è il tema fondamentale, pur se non l'unico, del Museo Marconi, perché il Museo Marconi, cioè, non dimentichiamocelo, è nel luogo meglio conservato legato all'attività marconiana, quarantennale, ma tante stazioni sono state sperimentali e quindi sono durate poco. La Villa Grifone, che era casa sua, il suo primo laboratorio e il luogo dei primi esperimenti, invece è lì. E quindi, come ho già detto, tra il 98 e il 99 è stato realizzato abbiamo realizzato il museo, naturalmente momento fondamentale, oserei dire anche emozionante, ci ho visto commuoversi, vi posso garantire, personaggi davvero illustri, oltre che tanti visitatori come dire meno illustri ma altrettanto interessati, e quindi naturalmente una tappa fondamentale è la ricostruzione di una parte del suo laboratorio, in realtà c'è anche una parte interattiva. Ho portato qualche testimonianza, questo è Martin Cooper, il papà della telefonia cellulare, prima telefonata del 73, tecnologia, o è davvero, come dire, difficile e noioso probabilmente anche una narrazione solo ed esclusivamente storica, quindi sia l'interattività sia dei tecnici che fanno una parte di laboratorio estremamente interessante. Naturalmente cerchiamo di rendere l'intera dimensione internazionale della sua carriera lunga, complessa e seminata ovunque nel mondo, quindi non c'è un pannello introduttivo che vuole rendere questa enorme dimensione internazionale di Marconi. Abbiamo recentemente aperto una sala, appunto la sala del mare, che ovviamente combina il tema come ho già detto del radiosoccorso, ma anche il tema dell'Elettra, visto che poi la fase finale, insomma una lunga fase finale della sua carriera e della sua ricerca è stata fatta a bordo dell'Elettra. C'è ovviamente un'area dedicata al broadcasting, come ha reso perfettamente in sintesi prima il professor Paoloni, from wireless to radio, ovviamente, e Marconi ha un ruolo anche lì.
Abbiamo una parte sulla telefonia cellulare, non perché diciamo che l'avrebbe inventato lui se non fosse morto nel marzo 37 e soprattutto all'improvviso, ma perché, come posso dire, c'è sicuramente in questo testamento scientifico, è un discorso, come vedete, del marzo 37, una visione, lo vedete qua, lui dice far greater importance rispetto al broadcasting attaches, in my opinion, to the possibility afforded by radio of exchanging communication wherever the correspondence may be situated. Non diciamo assolutamente, ripeto, che si sarebbe spinto oltre, non c'era nessuna condizione tecnologica all'epoca, però sicuramente il museo vuole rendere l'inventore, lo sperimentatore tantissimo, l'imprenditore perché è fondamentale, ma c'è una sorta di filo conduttore e c'è anche questa capacità visionaria. Il visionario è un ragazzo che a 20 anni intuisce che con quelle onde elettromagnetiche che altri stavano studiando si potesse fare comunicazione a distanza senza fili. È visionario quello che sfida l'Atlantico, dell'Atlantico non ho parlato, ma insomma penso che sappiamo tutti che nel 1901 è l'esperimento probabilmente più significativo della sua vita, ed è visionario a fine carriera perché guarda ancora oltre. Fatemi dire che questo luogo, oltre a essere monumento nazionale, ha avuto due riconoscimenti importanti. Dal 2011 le targhe milestone nel programma Milestones in the History of Telecommunications da parte della IEEE, e nel 2013, grazie alla professoressa Cifarelli, questo luogo è diventato Historic Site della European Physical Society, e quindi c'è anche questo aspetto. E chiudo con una nota che forse farà sorridere, però fatemelo dire, perché un museo ha anche bisogno di, come dire, sempre maggiore conoscenza e coinvolgimento, perché non si fa soltanto, come dire, alta cultura, ma si cerca anche la massima diffusione della cultura scientifica. Queste sono immagini assolutamente, come dire, in anteprima, ma anche scelte apposta perché non possiate capire e vedere granché, perché in teoria sono ancora un po' vietate. A fine settembre è stata girata una parte di una fiction che è in programma per l'anno prossimo. Posso dire che sulla fiction vedremo come andrà, sul come dire, flashback della parte del giovane Marconi girata a Villa Grifone, posso dirvi, perché abbiamo visto giorno e notte questo lavoro, penso che la Villa Grifone e il ruolo di questo luogo alle porte di Bologna, e soprattutto come viene fuori il giovane Marconi, ne uscirà veramente bene. Per cui io vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente, se qualcuno di voi non l'avesse ancora visitato, ci vediamo al Museo Marconi. Grazie. Grazie Barbara, anche questa anteprima della fiction, perché che può essere di interesse. 50 anni fa Sandro Bolchi girò un certo Marconi con delle riprese, e uno tra i ragazzi che visitava Villa Grifone, esatto, una comparsa. Ora è il momento di dare la parola a Eugenio Bertozzi, che invito, grazie, a recarsi qui. Ha ottenuto il dottorato in fisica nel 2010 a Bologna, all'Università di Bologna. Ha svolto alcuni anni come assegnista di ricerca nel gruppo di didattica e storia della fisica presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia della nostra università. Dal 2004 al 2011 è stato collaboratore e poi direttore scientifico del Museo del Balì, centro di divulgazione scientifica nella provincia di Pesaro Urbino. All'interno di questa collaborazione, nel 2007 ha curato una mostra dedicata al fisico Giuseppe Occhialini e al suo contributo scientifico alla fisica dei raggi cosmici e dell'astrofisica italiana. Nel 2008 il lavoro ha ottenuto il premio per la didattica e contributi della storia della fisica della Società Italiana di Fisica. Dal 2015 al 2016 è stato Humboldt Research Fellow presso l'Università di Flensburg in Germania per una ricerca sulla storia della camera a nebbia o camera di Wilson e il ruolo svolto da tale strumento nella ricerca dell'insegnamento della fisica durante il XX secolo. Dal 2016 al 2017 è stato Scholar in Residence del Deutsche Museum di Monaco, Museo della Scienza e della Tecnologia, dove ha svolto ricerca sulla prima camera a bolle europea realizzata al CERN. Dal 2019 è ricercatore in storia della fisica presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia suddetto e referente scientifico per la collezione di fisica presso il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Bologna. Eugenio, grazie. Thank you. So it's I decided to speak English. Actually, it's the first time that I speak in English about Righi, so it's also a kind of you will allow me the use of some paper. And
Thanks to Professor Bolondi and to Professoressa Cifarelli for the invitation. Thanks to the colleagues and for you all for being here. I'd like to start by saying that in 1920, the famous chemist Giacomo Ciamician said that Augusto Righi had the intuition of the experiment. And we see both actually, Ciamician and Righi mentioned here because they were, of course, important members of this academy. So Righi had the intuition of the experiment. 20 years before, 1903, Righi, in a famous book, wrote that Marconi was able to take a daring initiative where all the others had advanced only very shy proposals. So in this presentation, I'd like to make two things. First, to show the point where the intuition of Righi and the initiative of Marconi meet. Secondly, to show that their contributions to physics in the case of Righi and to its technological transfer to society in the case of Marconi happened at the same time in the same city where there was a significant experimental tradition going back to the 17th century. Here. So around 1890, Righi was the most significant Italian physicist at the time, working here in Bologna, and he wanted to put this inscription in Via San Felice in Bologna on the door of the house where the Jesuit Francesco Maria Grimaldi was born. Righi knew well that Grimaldi had been the first to study an extremely important phenomena for Righi and Marconi experiments, the diffraction. That was 1665. We know that Grimaldi was working with visible light, not radio wave, and was not understood by his contemporaries, except Newton, who mentioned him several times in his book Optics, published in 1704. We know also that during the 18th century, the world-class famous scientist Laura Bassi taught the subject of light here, light and colors, by using both the Newton experiments, colors from light passing through a prism, and Grimaldi experiment, colors from light edging a sharp tip in a camera obscura, and this is diffraction, as it can be derived by these notebooks, which is taken by an American tourist listening to Laura Bassi and describing the experiment. Before white light was understood as an electromagnetic wave, Luigi Galvani used electromagnetic waves without realizing it in his experiments on animal electricity performed at the Institute of the Sciences in Bologna. These experiments are represented in this famous painting, which is today exhibit at the Palazzo Poggi Museum, and on the tables of the famous treatise by Galvani, De Viribus Electricitatis in Motu Musculari, so the strength of electricity in muscular motion. But light, electricity, and magnetism were totally separated at Galvani's time. But in less than 1 century, light was understood as an electromagnetic wave. And here it gets international. This short movie I would like to show you is a faithful reconstruction of the experiments with which, around 1886, the German scientist Heinrich Hertz proved for the first time the existence of the invisible waves of energy, or electrical oscillations, as they call them, predicted but not easy to believe by the theory of the Scottish physicist James Clerk Maxwell. It's important to notice that the instruments used by Hertz were a voltapile, an inductive coil, a discharging spheres, and an open rings. But now we will see in the movie. Because these instruments will be improved by Righi for studying the properties of the waves, and then adapted by Marconi to a system of communication. And so I'd like to show you.
In 1886, Hertz noted tiny sparks jumping from a discharging induction coil to another coil nearby. That seemed to indicate the presence of electromagnetic waves. With his assistant, he set about systematically investigating the phenomenon and constructed an apparatus comprising a kind of transmitter on the left and a receiver on the right. Hertz edged closer to the transmitter. At a distance of about 2 meters, sparks started to jump across the gap between the receiver's conductors. And Hertz was sure he knew why. The sparks were the result of invisible electromagnetic vibrations, which were radiating like waves through space and energizing the receiver. Helmholtz was the first to be informed of the sensational results. So the spark, when the spark was issued, an electromagnetic wave started, and then it was detected by means of another spark in the receiver. On the 1st of January 1894, with great mourning of the scientific community, Hertz died. And in this issue of the journal Il Nuovo Cimento by the Italian Physical Society, the obituary for Hertz, written by the president Antonio Garbasso, is followed by a paper by Augusto Righi, where he explains his improvement of the Earth's apparatus. Moreover, this very paper had already been discussed at the Accademia dei Lincei 1 year before, 1893. So there are two important things to say at this point. This is the paper where Righi explained his 3 sparks oscillators, a system for controlling the wavelength of the emitted radiation so as to reduce the diffraction effect discovered by Grimaldi and to make the Earth's experiments more precise. That was Righi's experimental intuition told by Chamichan, and for this instrument, Righi is nowadays recognized as a pioneer in the study of the short waves, like in this important publication by the recent Cambridge History of Science. Second, around 1894, we know that Righi and Marconi started to meet and having informal colloquia. And it's very likely that this published discovery, invention, the 3-spark oscillation, was the focus of their discussion and possible improvement. In fact, in the first patent of 1896, Marconi, as we will see, will use this. The most reliable source, speaking of informal meetings between Righi and Marconi, is Bernardo de Sau, Righi's assistant and great admirer of Marconi. In a couple of official occasions, he explains that he was not invited to the colloquia, but he usually saw Marconi meeting Righi in the years 1894, 1895 at the Cabinet of Physics in Via Zamboni 31, which is this number actually. Here we see a picture of Righi, it's a very famous picture, performing an experiment with sparks and with the emitter. We can get an idea of the Cabinet of Physics or Righi Laboratory by these historical pictures. They are not from 1894, but 1907. And this is the Righi Museum in Via Ernerio 46. But the instruments are the same. And we can say here, for example, the instruments for the study of electromagnetic waves, the lenses, or the prism, all these apparatus which at the time were the Royal Museum of Physics. Today, we decided to exhibit a part of them
the more important one, at the first floor at the Department of Physics and Astronomy in Via Ernerio 46, and they are open to the public with a new exhibition, explanation, and many pictures. So you are also invited, of course, to go and to come and to see it. Here there are two important publications. Righi book, The Optics of Electrical Oscillation, which was published in 1897. In this manual, all the experiments conducted with visible light by Grimaldi, Thomas Young, Augustin Fresnel are remade by Righi with the new electrical waves, the radio waves, we would say. And this was a great contribution to physics because it showed that the electrical oscillation discovered by Hertz had the same property of visible light. And so the two things were the same things. On the right, we have Marconi's first patent obtained 1 year before in 1896, where the Righi oscillator is used. See here, together with a myriad of technical details for transforming what was a bench for physical experiments into a communication system. Starting from 1962 with Charles Susskind study on the origins of the radio, historians of technology have pointed out the many improvements Marconi put into place with respect to Hertz and to Righi already in his first patent. These include not only the antenna in the emitter and the receiver or the grounded, but the perfecting of the coherer for receiving the waves, the insertion of a rotating element to improve the performance of the coil in the emitting part, and the new system to decohere the system once the signal had been obtained. So even though all these experiments involved the exchange of electromagnetic wave in a room of few meters, they can hardly be recognized as the same thing. In fact, Marconi technological improvements become enormous from the first patent to the transatlantic experiment in 1901, are fully realized and recognized by Righi and Dessau in their fortunate history of wireless telegraphy, published in 1903. They remark that Marconi had predecessors, but at the same time, he deserves the unequivocal merit for taking a so daring initiative where the others had advanced only very shy proposals. Righi and Marconi have been also at the center of an international controversy, which exploded when Marconi went to England and showed his experiments at the British Post Office. From the interesting material that Barbara Valotti, director of the Marconi Museum, sent me, one can see an enraged Oliver Lodge, the main figure of the Royal Institution, writing to Righi and asking explanation, who is this young Marconi? One of your students? Righi answered to him and to the local newspaper that Marconi was not one of his students, but an independent inventor who worked independently. At the same time, Righi repeatedly refers to their meetings and colloquia. But to everyone outside Bologna was incomprehensible that the two persons in the same city were working with the same object, the electromagnetic wave, but with different goals, studying the optical properties, using them for communication. We also know that privately, and this is also interesting, Righi had conflicting feelings toward Marconi. When in 1901, the physics community decided to award the Marconi with the prestigious Matteucci Medal that Professor Paoloni mentioned before, Righi was delaying the writing of the official report until the point that his friend and president of the commission, Pietro Blaserna, had to write to him, "Be good and put yourself at work. Sii buono e mettiti al lavoro." At the same time, in 1903, Righi acted to have Marconi as a member of this very institution in which we are today, the Academy of the Sciences of Bologna, in the class of physical sciences.
On the other hand, it is interesting to see what Marconi says about Righi, publicly and privately. First of all, there is a telegram sent from the Poldhu wireless station in Cornwall, so the station of the transatlantic experiment, on the 12th of April, 1907. That was the day of the opening of the Institute of Physics in Via Ernerio. Marconi writes, "Please allow me to join the University of Bologna in today's celebration." And then there is a famous passage in the Marconi Nobel Lecture, 1909, where he says that at the time of the invention of wireless telegraphy, he was well acquainted with the works of Hertz, Righi, and Brindley. There are also two big expressions of admiration given by Marconi toward Righi in 1926 at the Archiginnasio on the occasion for the 30 years anniversary for the birth of the wireless telegraphy. Marconi refers to Righi as the successor of Hertz and speaks of Righi's experiment as very illuminating for his research. On the other hand, we know that at the time of the publication of his first official biography, written by Dunlap in 1937, Marconi wanted to drop off many references to Righi, like the oral famous story of the donkey, and even arrived to say at some point that he had never met Righi before he gained the international success. So the situation, I think it's similar to the situation of Albert Einstein when he was asked by the journalist whether or not the Michelson and Morley experiment was important for special relativity. There are some conflicting views from the private statement that Einstein did and the public ones. But I think this is normal for all scientists, and this should be understood as a normal fact, as a human factor. To conclude, three things. The first is that the year after the Archiginnasio conference, Albert Einstein and Niels Bohr and many other physicists of the time, like Heisenberg, Schrödinger, they met in Solvay for the famous Solvay conference in 1927, which is dedicated to the subject of quantum mechanics. And in this discussion, the understanding of electromagnetic waves was changing again from a wave into a quantum behavior. And this was at the base of our modern quantum understanding of the world. So we may say that the contemporary quantum technologies which are changing the society today are probably the product of the classical use of waves made by Marconi and the new quantum understanding which was actually developed on the same years. Second, on the first centenary of the death of Marconi in 1937, Enrico Fermi underlined that Marconi's daring initiative consisting in the challenging of the theory, which would never admit an experiment like the transatlantic one. Due to the Earth curvature, the Earth is a globe, the waves should disperse in the universe. But the Marconi daring initiative brought to the discovery of the ionosphere, which opened up an entire field of study related to the atmosphere, which had a life on itself, on its own. Last point, in a paper of Professor Giorgio Dragoni, I found this oral testimony, the only one from a Righi ex-student who is reporting about a lesson in 1894, so the same year in which Marconi could attend. He speaks about an emitter brought in some room, a long wire going through the corridor, and the receiver put into the table, and the receiver was connected to an electroscope with golden foil. So when the wave was received, the golden foil started to move and attesting the receiving of the signal. This brought to me Galvani, and because in table 1 of the Galvani book, De Viribus 1791, a very similar experiment is described. And I would like to close by reading this. This is the voice of Galvani, who says, "We made the experiment this way. We hanged an iron wire with silk thread
And as the physicists used to say, we isolated it. Then we wrapped an end of it, always with silk, to a nail on the wall. And it's here. We made the other hand of wire going through the different rooms, and this one, bringing it far away from the electric machine. To this end, we connecting a second wire to which a frog was hanged. For practical reason, we locked the frog in a glass jar, on the bottom of which a conducting substance was posed. As soon as the spark was struck by the machine, the frog, to our great wonder and excitement, moved and jumped, even at a so great distance. And with this sense of wonder of Galvani, and by saying that a lot of things were already in his experiment, I thank you for the attention, and I stop here. Thank you so much to you too. All very interesting and rich presentations. I think now, Luisa, is your turn. And we switch, exactly. Hey, so my pleasure to take the baton from Carlo Alberto and continue with our program. Now I would like to introduce to you Anna Guagnini. Anna Guagnini is a fellow of the Linacre College of the University of Oxford. She has been collaborating with many historians in the UK. She was previously a lecturer at the University of Bologna as well, and she's a renowned historian of modern industrial technology. She's an expert of Marconi's heritage in the UK, in particular in Oxford, namely the Marconi Archive at the Western Library, which is a special branch of the Bodleian Libraries of the Oxford University, and the Marconi apparatus and instruments used, which are housed in the Museum of the History of Science in Oxford. So we are eager to listen to your presentation about Marconi's heritage in the UK. Thank you. Thank you. Like my colleagues before me, I would like to thank the Academy of Science for the invitation and all the people who were involved in the organization of this event. For me, it's very important because it brings me back to Bologna, where I've been working for many years. So it's a real pleasure for me to be back here. Now, the Marconi I'm going to talk about is not so much Marconi himself, but it's the companies that he established in England. The Marconi Wireless Telegraph Company first in 1897, and then the Marconi International Marine Communication. Being both of them British companies, inevitably, most of the archival sources relating relating to these companies are kept in Britain. In fact, the majority of the documents relating to these companies are in England. Now, repositories of Marconi papers and his company's records are kept in very diverse locations, because the individual and institutional recipients of the correspondence and the administrative documents were in Britain diverse. So we have important collections in the London-based archives of the General Post Office, of the Royal Navy, of the War Office, the correspondence with William Preece, with Ambrose Fleming, Oliver Lodge, are in the equally London-based archives of the Institution of Electrical Engineers, in the University College of London. Other documents are kept in the National Archives in Richmond, and there are many other repositories. Now, the collections I'm going to discuss today now are essentially those that are now in Oxford.
and have been deposited in the Western Library, which is the special collection branch of the Bodleian Libraries of Oxford University. But I shall also deal, although marginally, with the collection of the instruments that are also kept in Oxford in the History of Science Museum, which is directly opposite. This is the Western Library. These are the rooms where the visitors working on Marconi papers can receive their documents. Gianni Paoloni probably tries when he looks at these pictures. And this is pictures of the museum where the Marconi instruments coming from the collections of the Marconi companies are kept now. In the second part of my presentation, I will discuss briefly what is kept in those two collections. But before reaching that point, I would like to deal with the very interesting story of how these collections reached Oxford, and about the protagonists of the move of the collection from the original sites where they were kept in Marconi companies in Chelmsford to Oxford, which is exactly the almost the opposite side of southern Britain. And there is no obvious connection between Chelmsford, Marconi, and Oxford University. Now, the main section of the present-day Marconi archives consists of the records of these two companies, the Marconi Wireless and Marine Communication. And that is the dominant part of the archive which is kept there. But there is much more in those collections, in the Marconi records, and I shall explain why. The reason is long and convoluted and ultimately sad story of those companies. It will be a very long story to tell that story. Suffice to say, the Marconi Wireless company, company, merged in with, as Gianni Paoloni was saying, with Cable and Wireless Company in 1929. Then it was taken over by English Electric Company in 1946. It remained in operation until 1963 as a separate subsidiary by the name Marconi Company. But then again, another major change took place in 1968 when English Electric was absorbed by the giant General Electric Company, GEC, whereupon a new company was formed, the GEC Marconi Complex, and GEC, for those who know British electrical industry, it was at least a huge complex with, in the 1980s, about 250,000 employees. So back to the Marconi archive. In the 1960s, the records of the Marconi archive were kept in an annex of the research center of the original Marconi company in Great Baddow, Chelmsford. A first catalog of the Marconi company papers was already prepared in 1962. It was the only catalog available until it moved to Oxford, and the only guide for the very few researchers who were interested in the history of the company and prepared on appointment to work in a rather uncomfortable location, very cold in winter, hot in summer. Barbara probably remembers what it was then. Yeah, exactly. There it is. This is the location of the original archives and instruments of the company. And you can see how they were arranged in a rather sort of makeshift, if you want, way. That is a very much younger myself. I'm very vain. With Roy Rodwell, who was the, at the time, in it was 1990, yes, 91. He was the archivist of the company. By the way, University of Bologna, the Fondazione Marconi, and the
Faccia Secca, by the way. Gabriele, hello. The municipality of Bologna organized, in collaboration with G.C. Marconi, the exhibition Radio from Marconi to the Music of the Universe to celebrate the centenary of the first wireless experiment in Bologna. The exhibition opened in 1995 in Palazzo Renzo in the center of Bologna, with several objects coming from the Chelmsford collection. So that was the situation when, like a bolt out of blue, in May 1996, G.C. Marconi decided to sell the Marconi archive and the instruments collection. Paradoxically, the decision was made when the company was doing very well, although there were indications there were some fragility in the structure of the company. In fact, the sale was presented as a celebration of the centenary of the creation of the first Marconi company. The aim was to set up a trust with the income from the sale in support of a project to be run in London for the training of electronic teachers of British schools. So the sale was made to appear as a support for a very worthy cause, but there is no doubt at all that it was also a way of elegantly relinquishing the responsibility and the burden of providing shelter and maintenance for the collection. There were, of course, potential destinations for those collections. The Institution of Electrical Engineers, the Science Museum. To my knowledge, they were never approached for that reason. The auction house in charge of the operation was the world-famous Christie's of London, and considerable publicity was given to this sale. Clearly, the market that was envisaged for this operation consisted of private, wealthy collectors. And for that reason, the entire collection, both the documents and the objects, were split in 1,000 lots. About 240 were objects. Quotations were provided for each of the lots. Some of the documents, the most valuable, were offered individually, others were bounded in parcels. And the highlights, so to speak, underlined by Christie's were not necessarily those that were regarded as such by historians. So under the hammer were expected to go not only Marconi's diaries, letters, documents, the first patents, but also the earliest recorded messages, Kelvin's famous telegram, the first telegram, wireless telegram by the Prince of Wales to Queen Victoria. Needless to say, some spicy Titanic memorabilia. The sale was expected to fetch in excess of £1 million. In fact, more realistic estimates put the value up to £3 million. This being the solution adopted by the company, the issue at stake was not just the disposal, but the dispersal of the collection. The sale was to be held in April 1997. However, the announcement of this sale prompted a fierce reaction within the community of historians. This is the announcement of the sale that was published by Christie's. As you can see, very elegantly done, and it was very elegantly organized. So the reaction. Immediately in February 1997, articles were denouncing the danger of this operation. This operation were published in main UK newspapers. As it was pointed out, what was being auctioned were records of two very important British companies. Among the historians who raised voices against the sale were Asa Briggs,
Lord Briggs, the author of the most important history of BBC. Robert Fox, my colleague, professor of the history of science in Oxford, David Edgerton in London. An article by the Marconi's daughter Electra was also published in the Times, denouncing this operation. Most importantly, the Museum and Galleries Commission, which is the British government advisor on museum affairs, also opposed the sale. So the wave of condemnation was such as to induce GEC very quickly to cancel Christie's auction. If the aim was to turn the sale into a way of ingratiating the media, it was badly miscalculated. However, at that point, a decision had to be made with regard to the management of the collections. The company, GEC Marconi, clearly did not want to take responsibility for their conservation. All the more so because in 1999, GEC entered a period of dramatic crisis, further fragmentation and reorganization. Again, this is another very long and sad story, which is not particularly relevant here. What matters is that the Marconi archive and apparatus collections at that point enter a kind of limbo. Attempts were made to reach an agreement with the Essex County with a view to create a museum, local museum, insofar as the company was regarded as a key feature of local historical heritage. But no money came forward, neither from the local authorities nor from the company. The only result was a publication of, well, those who know Marconi history know him fairly well, the Marconi Calling, a website that was commissioned by the Marconi PLC in 2001, very well done. And one of the curators of that online publication, which is still accessible, by the way, with some sort of digging into the website, one of the curators was Gordon Bassey. Now, Gordon Bassey was one of the historical advisors to GEC Marconi. And I shall return on this name soon. So anyway, the future of the collection at that point was hanging in the air, and it was very thin air indeed. The fact is that the documents in Chelmsford were not only those regarding the old Marconi companies. This is a very important point. The Marconi records, the Marconi, so-called Marconi archive, kept also repositories of records relating to all the companies that were under the GEC umbrella as a result of all the mergers and takeovers. So there were the archives of English Electric, British Metropolitan Vickers, British Thomson Houston, Associated Electrical Industries, Westinghouse, Elliott Brothers, all very well-known names of electric companies in Britain. And there were not only Marconi's personal documents, there were also the documents, for example, of Hugo Hurst, who was one of the founders of GEC. So whoever accepted the task of finding a home for the Chelmsford collection was going to take responsibility for an extraordinary extensive segment of British industrial heritage. And that was inevitably going to have a very high cost. In the end, the solution came as a result of the effort of a little known, unostentatious, but most resolute actor, Gordon Bassey. Gordon Bassey was a very active and energetic member of the British Vintage Wireless Society and the author of several publications on wireless history. As I said, he was the consultant of both General Electric and GEC Marconi on historical matters. Here in Bologna, by the way, those who were involved in the organization of that exhibition I mentioned before know him very well. His very charming eccentricity
because he was here with us in the process of the organization of the exhibition. I could tell you lots of stories about Gordon Bussey. And he came with another charming elderly man, Douglas Byrne. More about him soon. And here we come to the move to Oxford. Now, Richard Ovenden, the director of the Bodleian Libraries, tells us the story of how, on a December evening of 2003, he received absolutely unexpected phone call at home, most unusual, from an unknown person who point blank asked him on the phone if Oxford would accept the donation for free, as he declared, not a single penny required, of the Marconi and associated archives and collections. It was by all means an extraordinary offer and could hardly be turned down. However, as Richard Ovenden made it clear, in order for this operation to succeed, it was necessary to obtain the funding required for cataloging the collections. So it was that Gordon Bussey convinced Douglas Byrne, a fellow member of the British Vintage Wireless Society and a private collector of wireless historical apparatus, to make available the sum required for cataloging the collection, £300,000 at the time. Now they would be about 570. The equivalent of now 655,000 euros. Now it is important to point out that Douglas Byrne was not a millionaire. The money was a result of the sale of his collection of wireless instruments and of his house. It was an act of pure, unbounded generosity. That ground made it possible to sponsor a 3-year grant for the professional cataloging of the archives and the instruments collection. Having secured that grant, in December 2004, Marconi collection was officially donated to University of Oxford by Marconi PLC. The agreement was to deposit the archive in the Bodleian Library and the collection of objects and equipment in the Museum of the History of Science. In April 2006, a special exhibition, Wireless World, was set up to display some of the apparatus from the Marconi collection. Now, as you can see, the first person on the left is much loved Jim Bennett, who died only a few months ago. First row, the son and daughter of Marconi, the chair of the Oxford University. Hidden somehow behind is Gordon Bussey, second row, but first one in many other ways. So in 2008, as expected, the catalog of the archive was completed. It is accessible online in the website of Oxford University Bodleian Libraries, 1,200 pages of detailed description. It quantified the Marconi collection is 448 linear meters of documents, neatly arranged in 720 boxes and folders for the period from the beginning of the companies in 1897 to the 1970s, so well after the period when Marconi himself was engaging the company. At the same time, and under the guidance of Jim Bennett, the catalog of the instruments was prepared
total of 693 objects. The catalog as well is accessible from the website of the Museum of the History of Science in Oxford. Okay, now, that is not only the end of the story. A further substantial grant was offered by Gordon Basse himself. Again, an extraordinary act of generosity. Gordon Basse was not himself a wealthy man. To endow permanently the Bern Basse Marconi Visiting Fellowship. Because it is important to make documents available, but then it is also important to provide something in order to make these documents accessible to researchers. As a result, every year, the Bodleian Libraries offer grants to allow scholars from all over the world to go to Oxford and work on the Marconi collection. Gianni Paoloni is one of the beneficiaries of the grant, myself. Gabriele Balbi, to mention only the Italians I know. But what is important to know is that from 2010 to every year, 2 grants are offered. And until now, 25 people have benefited from the grant, and their publications are already very prominent in the field of the studies on the history of the Marconi companies and generally of wireless communication. Now, coming to what is there in the collection. As I say, the Marconi archive contains not only documents relating to the original Marconi companies up to the 1970s, but also those of the other companies which merged under the GEC umbrella. The Marconi records amount more or less to 60% of the archive. The rest are documents from the other companies I mentioned before. So what is there in Oxford, in the Marconi archive, is a very substantial archival repository on the history of British electrical industry, but especially of wireless communication. Well, this is again the sorry, move on to this. The structure, the way in which the catalog has been arranged. Now, the same structure has been adopted for the Marconi archive as well as the archives of the other companies. In particular, so you can see how very well organized is the structure which has been used by the archivist, and how much material and how many headings the material has been organized. But of course, you can find there also a good deal, especially for Marconi, of the old Marconi papers and the documents relating to the experimental activity carried out by Marconi when he arrived in England and until the time when he carried out his research activity in Oxford. There is much scope for further research. In my view, there is a huge amount of work which still needs to be done using those archives, especially for the development of the company after the First World War. There is a huge amount of work that was done by the technical staff of the company, in particular with regard to the transition from shortwave to long-wave system, what happened when, as Gianni Paoloni mentioned, the company merged with cable and wireless. A huge amount of work still remains to be done for the negotiations that were carried out with the international regulatory agencies with regard to the use of wireless. Quite a lot of work on the relation between, again, it has already been mentioned, the British companies and the Italian companies. That is almost totally unexplored field, in the sense that there are the documents that can allow researchers
to understand exactly how this activity was carried out, how the many subsidiaries of the Marconi companies were organized. So much work still is offered for further research for whoever will go there. Now, I would like to end with a very happy ending, if you want. As I said at the beginning, other archival repositories in the UK's of Marconi company, I mean, are very well known. However, as a result of the amalgamations and again the transitions of the Marconi company, parts of the Marconi company archive were transferred to the new companies, and often no track was kept of those records. Historians familiar with the Marconi archive were aware that some administrative records were missing. So we must be most grateful to the archivists of the Bodleian Library, who 1 year ago noticed the imminent sale of an important collection of documents relating to the history of the Marconi company. Actually, if I don't have my glasses, I don't know what I'm doing. Okay, this is only to mention here it is. Now, in November 2002, another auction house, Dominic Winter, another well-known one, announced the sale of a stock of Marconi records consisting of as many as 35 ledgers and committee books of the company for the period from 1897 to 1970, 28 volumes of register of agreements, very important, 3 notebooks of meetings of the directors, some signed by Marconi himself for the period when he was the director, albums of photos and other documents, very important documents. They were fortunately purchased by the Bodleian Library, good price after all, only £11,500. They are now being catalogued and soon will be added to the already existing Marconi archive. The non-happy ending, if you want, is that I am aware of the fact that many other documents are still circulating, not only company archive, but also, for example, documents, papers of the people who work with Marconi in England, his assistants. Now, the problem is those documents have a market value. So occasionally they do appear in auction houses for sale. Some of them are spotted in time for being purchased by libraries. For example, Richard Vivian's papers. Richard Vivian was one of the main assistants to Marconi, especially for the transatlantic experiments, were noticed as being on sale. They are not in England now. They very happily survive in the Huntingdon Library, no better place where to be. Unfortunately, they are in California and not on this side of the Atlantic. So the warning is, we all need, those people who are interested in Marconi records, keep an eye on the sale of these documents in the hope that there might be other Douglas Byrne or Gordon Basseys capable and willing to support these kind of initiatives. Thank you. Grazie. È incredibile come i documenti storici debbano essere tracciati, cercati, e spesso si trovano anche, sì, appunto stavo per dire, anche, non so, lettere di Enrico Fermi che ancora si trovano in vendita. Allora, abbiamo sentito del giovane Marconi, di quello che c'è in Italia, di quello che c'è
in alcuni posti privilegiati dell'Inghilterra, e adesso sentiamo cosa c'è a Milano. Let me introduce to you Simona Casonato from the Museo Nazionale, Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci of Milan, Italy. She's the curator of media, ICT and digital culture collections in the museum. She has been working a long time, since 2003, in the museum as a multidisciplinary specialist, coordinating the production of documentary videos, carrying on historical research on museum collections, and curating public events. Her interests include the social history of technology and media, heritage studies, oral history, and ethnographic methodologies. She collaborates with a number of Italian and European universities, and she has been lecturing at Politecnico di Milano. Please. Thank you very much. Thank you very much for inviting me in this very prestigious event, and I'm honored to be part of this wonderful panel of experts and to represent, of course, my institution, the Museo Nazionale, Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in Milan. Okay, I suppose that the history of the museum is well known, at least by our collaborators, Professor Paoloni and Guagnini. I thank very much for helping us in our research. I do just a very quick summary about the history of the museum. It was opened in 1953 by Guido. Sorry, that was an animation, I wasn't aware. By Guido Celli, who defined himself as a humanist engineer. He was an influential Milanese engineer working as general manager at Riva, a producer of turbines and hydraulic plants. And he was part of the engineer industrialist community of the city that was very active in educational and cultural initiatives. Uccelli, together with other stakeholders, worked at the museum project since the 1920s. So the institution had a long gestation period before opening. Guglielmo Marconi Guglielmo Marconi was, as a president of the National Research Council, was directly involved in this history, in the history of the institution, as an endorser and practical supporter of Celli's enterprise. Marconi legacies today can be seen in the present museum in a double perspective. On the one hand, there is an intangible heritage related to the institutionalization of the 20th century Italian public culture of science, which is embodied by the institution itself. On the other hand, there is a tangible heritage represented by the artifacts linked to Marconi's story that are preserved by the museum. These two kinds of heritage, as we will see, are deeply linked. I will speak a bit about our present moment in the history of the museum, because what I am presenting today is not at all something close, but actually is a starting point for our work of research. The starting point is the anniversary. Anniversary celebrations are an important tool for shaping collective memory with an identity and civic construction function. A museum are an institution directly connected with this public and civic dimension. So with respect with this occasion, the museum has the chance to contribute to the academic debate. I'm not an academic, I'm a museum person, within the remits of its own specific identity and mission. Inside the museum field is now Pacific that visitors and the general public are at the heart of every activity. In our center, the museum as an institution has been mainly defined by social role, as it is reflected by the debate about the museum definition that was staged in the International Council of Museums in the last years. This ongoing transformation pushed the Science Museum to deeply reconsider the traditional narratives about the scientist's heroism and what was called once the scientific pantheon that were often putting science above and not inside society. So what would do with the scientist pantheon and
what to do with the Marconi heritage, which is part of it. This the definition. In 2019, another anniversary was the occasion, an opportunity to examine the processes of construction of the enduring and historical myth of the genius, a universal inventor represented by Leonardo. We critically and reflexively discussed the role of the National Museum in this process. In that occasion, Professor Paoloni pointed out that in the 1930s, in the period in which the founder Guido Celli conceived his museum, the public narrative of science history was ideally inscribed in a chronological arc going from Leonardo to Marconi, according to the title of a successful book by Francesco Savorgnani Brazzà, that was issued in 1932, creating in this way a strong framework for the role and the cultural action on the future National Museum, from Leonardo to Marconi. We should take the anniversary to complete the critical review of that temporal arc, focusing now on its ending point, which was the role of the museum in promoting Marconi as the symbol of what then was contemporary science that deserved to be preserved for the posterity. As we know from the very beginning of his career, Marconi was a skillful and conscious disseminator of narratives about his role as the great man of science and technology, as his biographer Raboy pointed out. Our investigation on Marconi cultural legacy starts from the objects and the instruments that constitute the icons of his activities and which, in the museum context, participate in a process of monumentalization of his historical figures. This is the perspective of the curator, which is with me. I'm now obliged to clarify my specific approach to this topic, and I apologize for taking temporarily the scene, but I think this is necessary to frame the kind of tentative and entirely open research that I presenting today and that I'm carrying on with my colleagues. As the prominent curator of the Smithsonian Institution, Arthur Whelan once stated, being a curator in a science museum is a matter of navigating the treacherous terrain between historical scholarship and a celebration of the national past. And this is where we are in this moment. However, it's only a few years that science museums in the world have become aware, in a scholar terms, what does mean historical. This institution have become the first museum to put visitors and their experience at the center, to transform what was the temple of the museum into the forum, to quote a famous museum director, David Cameron. However, this came too often at the expense of a proper focus on the role of collections in the constitution of the public culture of technoscience. As museologist Sandra Dudley simply stated, museums are about things. From most viewpoints, objects and collections continue conventionally to define museums and distinguish it from other cultural and epistemological and pedagogical establishments. Collection of artifacts are a museum-specific feature. I have been the curator of media, ICT, and digital culture collection since few years, 2020. And those collections include about 3,600 artifacts and span throughout a few centuries with a concentration of elements in the 19th and 20th centuries. So Marconi collections of the museum are inscribed in this huge amount of other artifacts, because we are not a museum, we have not the privilege of concentrating on Marconi like the Marconi Museum directed by Barbara Valotti, which is very, very good thing. But we have to be a generalist museum. So this is just one topic. The present exhibition about the history of communication technology that we have right now in the museum dates back to the 2000s. Which in our term is a bit old. I know it is a paradoxical, but we are a very fast-moving institution. And its future update, as is normal in science museum, require a process of reassessment and reconsideration of these artifacts. In large generalist and science technology museum, being a collection curator is rather undisciplined job,
not in the sense that we are the rebels, maybe just a bit, but that our job escapes disciplinary boundaries and that we operate in a non-disciplinary, in academic sense, and continuous evolving terrain of contemporary museology, which in practice takes the lion's share. We do things. However, a methodology can be traced in this practical activity. Indeed, as the anthropologist Nicholas Thomas argued, the museum in itself is a method made of apparently simple operation, the physical encounter with arrays of artifacts, their labeling and captioning, and their process of their juxtaposition. Another museum method that has now become essential is based on the notion of art as a cultural biography. French anthropologist Simona Note has argued that in the case of museum artifacts, their biographies involves the multiplicity of subsequent contexts of relations that establish a polysemy in its full historicity. We can also derive from some conceptual and very useful tools from the more expert colleagues working in the art field, such as the method of clues described by Carlo Ginzburg. As the head of research of Science Museum Group, Tim Boone, pointed out, in our present age, the processes that form the heart of the museum as a method can be taken to a new level by digital tools, such as semantic searches in our digital catalogs. And like in the past, I could take advantage of the new digital collection management software co-designed by our collection department that I very much thank. Although it is still under construction, it allowed me to extrapolate some data, simply inputting Marconi as a keyword, as a kind of research that previously required intensive manual work and crossing references and searching occurrences in a variety of archival source. This is what I did. I extracted from our digital catalog 100 Marconi-related items, and I can say right now that we have 3 big groups: early devices, industrial products, and celebrative objects. Building on the concept of study collections rather than that of exhibition, we want to look at these objects as documents and historical sources. In other words, we want to take seriously their materialities as historical evidence. To academic historians, this may seem a strange and obvious statement. However, Martin Collins, curator of the National Air and Space Museum in Washington, D.C., recalled that history has not always been the ratio motivating the developing and use of collections in museums of science technology. In the past, collections rationales, where they exist, has privileged poor taxonomies and lists rather than articulated judgment based on literature and historical analysis. And here we see a perfect example of what we find in our archives. This is one of the early lists of Marconian artifacts. It's about 1955 by what was our honorary curator, engineer Franco Soresini, who was the person that since the beginning practically helped and acted as a curator, although he was never appointed like that in the museum. Okay. Today, this approach is reflected in the uncertainty that crosses the semantic vocabulary used to define these Marconian artifacts. I put here 2 graphs with data that I gathered from the catalog. This is the graphs about the makers, the denomination of the makers. Many objects have no records of who is the maker. In other cases, you see, I take my glasses too, that we have different denomination, not entirely clear. Officine Radiotelegrafiche Marconi, together with Marina Militare, Marconi Company with Officine Galleo, Marconi Instruments, Marina Militare Arsenale La Spezia again, but without Officine Radiotelegrafiche, Marconi Wireless, Officine Galleo, Officine Marconi, Officine Radiotelegrafiche Marconi, and so on. You see how much fuzzy is
probably many subjects are the same, but why they were put with different denomination, we don't know that. And then another graph. These are the field is the donor, and we have several subjects here. It's a bit long now to explain some of the subjects, but I can tell you by our experience that, for instance, Comune di Milano is the same donors of Civico Museo Navale Didattico, put with two different acceptions regarding, of course, not all the collection, but this specific collection and so on. So this uncertainty reflects the museum practice of the origins, and as we will see, it also suggests to research on the identity of the actors of the origins of this musealization process, who they were, both in personal and institutional terms, and what motivated them, and which culture their actions were inscribed into. As Tim Boom argued, collecting in science technology museums is and always been an idiosyncratic matter, very much contingent on the opportunities that arise to collect and our antecedent beliefs, expertise, enthusiasm that interacted with those opportunities. As an effect of this situation, the artifacts have not been musealized according to documentary criteria, but instrumentally to support the narrative of a generic scientific technological progress and for the celebration of the national primacy. In this context, authenticity was usually not a requirement for science and technology museum objects, which were displayed to educate rather than to illustrate historical research in continuity with the habit of World's Fair or other temporary exhibition context. Creating copies of unavailable objects was normal. This situation has to be taken into account and traced back in the museum history when we want to consider these objects as documents and to apply to this inquiry the same rigor we would apply to archival documents, starting from the producer subjects who produced these collections. And now we come to Marconi and Uccelli. Sorry for this long premise. Between February and May 1931, Marconi, as the president of the CNR, and Uccelli, the museum founder, wrote each other a few letters. This correspondence accounts for the setting of the new National Museum of Science and Industry, as it was called, in Milan. A detail recurs in the reports of meeting and letters of understanding about the nascent museum. Marconi, in particular, insists that finding the artifacts to display in the new institution should be not a problem. If historic artifacts cannot be moved from places to which they belong, it would be sufficient for the museum to preserve copies of the relics. Relics is the word they use. This concept had emerged during a crucial meeting between Uccelli and Marconi on the 21st of February in Rome, 1931, when Uccelli illustrated his project. Here, yes, I think this is the report. Yes, sorry, I can see. As you see in my highlight, this is the concept that is expressed to copy the artifacts. And there's also a note in which Marconi states that he has given his own artifact to the Science Museum in London. In 1932, we found Marconi Uccelli in activities for preparing the 1933 exhibition of Italian primates in Chicago World Fair. In this letter that Marconi addresses to Uccelli, you see here, he says, with a collection of copies of relics and documents in order to demonstrate the contribution of our country to the scientific and technological progress of the humanities, this collection is due to the American Museum of Science in Chicago. Taking advantage of the preparatory work required to prepare this series, His Excellence the Prime Minister, Mussolini, ordered that we prepare not just one, but 4 collections. One should be preserved in Italy, one other is due to the Science Museum in London, and the last is due to the Science Museum in Munich, which is the Deutsches Museum.
The arc between Leonardo and Marconi was visually affirmed throughout the artifact exhibition, where Marconi was a proud host. This is the report made by dell'Istituto Italiana of the exhibition in Chicago, and you see that Marconi played the role of an exceptional guide for some of the visitors. And while the exhibition was featuring the history of Italian primacy in science technology, the ending point was, of course, Marconi artifacts, and it was proudly showing himself to the public. I did not mention in this presentation because it became too long, but we have at the museum right now a very brilliant PhD student, Roberta Spada, who is doing a very accurate biography of the cigar box that you see there, because we have a few copies of the cigar box. And don't want to spoil her research. She will graduate in a while, so I hope that she will be able to explain herself. But you see that is very important because Marconi was showing himself the cigar box at in Chicago. So a study by my colleague Claudio Giorgione and by Professor Paoloni too, many artifacts displayed in Chicago were then displayed again in several occasions in the 1930s in Rome and Milan. I want to make now a leap forward and arriving to the period in which the museum was founded after the World War II. It is interesting to see that what we preserve and that we preserve artifacts that bring the traces of exchanges and embody crossroad function between different stakeholders interested in keeping alive the narrative that links Leonardo directly to contemporary Italian scientific excellence, represented then by Marconi. In the museum first years, Uccelli tried to gather in one place, Milan of course, all the material heritage linked to Marconi, under the label Cimeli Marconiani, Marconian relics. Different actors took part in this action in dialogue with the museum, the National Research Council, the Società Italiana Radio Marittima, which was a kind of spin-off of Marconi Company, Italian Marconi Company, and it was directed by Raul Chiudelli, who was the first director of the AR, and Marconi man, because we can find his personal file in Oxford in Marconi papers that Anna mentioned. And the Marconi Italiano, which was a different subject, it's not entirely clear how, and the Istituto Superiore delle Telecomunicazioni, which was another, was an institution embedded in the Ministry of Telecommunications. The documentation in the museum archive describes a situation of extreme mobility. Arrays of Marconian relics are moved many times between several cities in Italy, Rome, Milan, Genoa, back and forth several times during the 1955-1956 years, to be exhibited or to be copied again and exhibited again. I put here, we don't have the time to read everything, many letters that we have between this subject in our archive, dialoguing about the places where to gather all this heritage. And we see that in many of these letters, although they are between two of this institution, are mentioned other institution. You see also an interesting fact. The Società Italiana Radio Marittima is in Via dei Condotti 11, which was the Marconi place. You see the mention of CNR and so on. I skip a bit, and we have a lot of this conversation, moving artifacts between Milan, Rome, and Genoa, because in Genoa we had this exhibition during the celebration for Columbus. Skip. What I wanted to point out is who produces the artifact, the circulating dossiers. We saw the catalog data with all these different denominations, and
which were those who went to the museum in Milan that are now in the collection. Is not here at all. We follow philological method. The method of juxtapositions and clues. This is, for a few examples. This is, for instance, object that we have in the collection. This is in the Oxford History of Science Museum. And this is in Chicago, the Museum of Science and Indices. The picture was taken by my colleague Claudio Giorgione. Let's look at some clues. We have this small label here. And then we have this small label here. This small label here. They are all identical. And this circle made in exactly in that way, we have it on several artifacts. Another example, this was from SIRM, Società Italiana Radio Marittima, and this is from CNR, and then this is in Oxford, and you see the same label. We have several of these labels on objects coming from different places and accounted to different producers. This is something that we have to solve, and we don't know how to, but I think that never these artists were inquired in this way. And this is my task because I have to catalog them. So I have to understand. So which artifact? We see a variety of factors cooperating in two things. In what I suppose is Marconi's corporate communication, because all these artifacts are also labeled by Marconi Wireless Telegraph Company. So I suspect, but it's just a suspect, that they were some way produced in series to showcase exhibition, both for commercial and cultural purposes. And we see institutional actors cooperating in this. There is no distinction between the two things. And this is very consistent with the origins of science and technology museums, which are very linked to world fairs situation, in which commercial and educational and cultural purposes were all mixed together. So further research is needed. Everyone who wants to cooperate is welcome. So thank you very much. Good practice in producing replicas of the instruments. Good practice in producing replicas of the instruments. Okay, so we come now to our last speaker, Carl Grandin, Director and Professor at the Center for History of Science at the Royal Swedish Academy of Sciences. He graduated from Uppsala University, and his research has mainly dealt with the history of modern physics. He has a lot of experience in international collaborations, especially concerning scientific heritage and digitizing projects. He's a member of several societies in Sweden, societies, foundations related to the history of science and technology. And he has a role in the European Physical Society, being the chair of the History of Physics group and the chair of the Historic Sites Committee of the European Physical Society. You have heard about it in connection with the Villa Grifone, who is a historic site of such a society. He's the editor of the Nobel Foundation Yearbook, and he's an expert in all the procedures. If you want to know how to get a Nobel Prize, just ask him. And I would like to mention two books he has written among the many publications. One is, I read the title, Galvanized Network, Italian-Swedish Scientific Relations from Galvani to Nobel. And this was edited together with Marco Beretta in 2001. And then A Wireless World, 100 years since the Nobel Prize to Guglielmo Marconi, and this was edited
together with Piero Mazzinghi, Niels Olander, and Giuseppe Pelosi in Florence. So the floor is yours to conclude this afternoon. Thank you. Yes, thank you very much, Louise, and thank you for the invitation, and thank you for the opportunity to give us talk in this magnificent hall. I think I will actually, a few of you heard what I said back in 2009, so I haven't been, I will add a few things that was not said at the time, and I will not talk about some of the things, as I said at that time. So it will be a reiteration from the conference in Stockholm, the 9th November in 2009, actually. So, but let's start with the end almost, or Marconi got a lot of attention, of course, when he was awarded the Nobel Prize with Brown. They shared the physics prize. I just learned the other day that another colleague, Massimiliano Bucca, I don't know if you know him, he's an Italian, sociologist of science, who has written a book in Italian on how the Nobel Prize and the public image of science was sort of co-created. It will now be translated into English, which is a good thing for us who don't speak Italian. But of course, there have been a lot of studies in Marconi's work, and I will also leave that aside. I will soon come to what I will actually talk about. But already in 1909, the Nobel Prize had become a big thing, and a lot of people were a lot of paper clips. You can see it's just a brief amount of them there. Of course, Marconi was glad. Most people are glad when they receive the Nobel Prize, so he writes a letter to the Academy and thanks. He also oh, yes, it's but so this is at the end then, when he had received when he has been awarded the prize and will go to Stockholm and to pick up the prize and give his Nobel lecture and so on. So I thought it's an opportunity for us all to take a course. It's late Friday afternoon. It's time for a basic course in what I call Nobel 101, some basic understanding how the Nobel works. When it was announced, the will of Alfred Nobel, the family of Alfred Nobel was not very happy. They had hoped that they would get the money. A lot of them already had a lot of money because his brothers, they had started oil business in Russia, which is still a good income as we know today. But they wanted more. But so it took several years. And also it's interesting today because you would think that this was such a blessing for the involved institutions in Sweden. But all the institutions mentioned in the will of Alfred Nobel to award Nobel Prizes said, no, why should we do this? How should we do this? This is impossible. The will is rather short. It doesn't give any details. There are a few of these I wrote in red here. Preceding year, how should you interpret that? Discovery or invention when it comes to physics. That has been an issue in some years at least, and so on. But there are some that are very precise and not to be discussed, that physics and chemistry, for example, should be awarded by the Academy of Sciences in Stockholm. And it should be an international prize. And the Swedish king was not happy with this, that Swedish money should go to foreigners or possibly go to foreigners. So of course, the will of Alfred Nobel is guiding the work, but what is really guiding the work on a daily basis already from the beginning is the statutes of the Nobel Foundation and the Nobel awarding institutions.
And you see the Nobel awarding institutions here, and they also had to invent the Nobel Foundation. What is the Nobel Foundation? That is the organization that runs the money and that organizes big festivities in December when the Nobel Prize is actually awarded by the king and so on. But eventually it was started, and interesting also that on the very first day after the will of Alfred Nobel was announced, journalists said, this is a very important thing for Sweden. Now little Sweden can play a big role in the history, the big history, culture, scientific culture of our time. And perhaps Sweden has managed to do that. Okay, we should go into some details then. The system that they invented, so to speak, to have is like a huge peer review system that you send out invitations in different categories. You see the different categories for physics and chemistry here. So you can't apply for a Nobel Prize. Quite a lot of people do that, but we don't process those applications, we could say. But you have to be it should be a valid nomination. Interesting is that from the early years up until now, roughly only 20% of those who are invited to nominate do nominate. So but it's still such a big sample, so you can at least believe that you don't miss any interesting things going on there. And of course, the paragraph 3 here, after a while, you had a lot of Nobel laureates in physics and chemistry. And of course, they were considered that they had a lot of good networks and were well connected. And so, of course, not all nominations are created equal, but also all nominations are created equal. So one nomination is sometimes can be successful. Perhaps the most is paragraph 5, that you send out invitations to different universities or physics or chemistry departments all around the world. So those two are the most important things. So, and then we have what we call the Nobel year. And if you look quickly on the bottom line, you see that the Nobel year is actually longer than a normal year. You start in September, then you end up in the next year's December. So you send out invitations for next year's 31st of January. That's the deadline for submissions and nominations. Then you have expert consultations. And then you write the reports and general report. And then also the physics class of the Academy process it, and then the whole of the Academy votes, actually, even the members of the medicine class or the social sciences class and so on. So it's, and especially in the early years, there were some rebellions. And for the time when Marconi got his Nobel Prize, I will not talk so much about this now, but it was important. The Academy had a problem with Marconi. That was he had patents. So was this really what Alfred Nobel had thought? They believed that Alfred Nobel probably would have wanted it to go to young scientists that needed money, because doing just science for science sake, there's not much money, or at least it's difficult. So that was not at least helping that much. And also so, but still it was such a central thing in the time, but also to my mind, to combine it with Brown was essential, that you got sort of a package where Marconi, the inventor of this system more, and Brown had made more of some old-fashioned scientific contributions, made it sort of a package. A couple of years later, actually, there is a Swedish Nobel laureate who only gets, when there is a rebellion of the technical class of the Academy, they say Alfred Nobel was an engineer
And so you can't just give it to physicists that discovers things. You need to have at least every second should be a, yes, sorry. I have a cold, so I'm a bit, my voice isn't. So that was the Nobel year. Let's see some data from this time when Marconi was one of the candidates and eventually was awarded the Nobel Prize. If you look at this, these are a sample from the 15 first years. And you can see that there is extremely European business. But already in the early years, invitations to nominate were sent out outside of Europe and the US. There were invitations sent out, for example, to the University of Tokyo and stuff like that. These are the nominators. These are the nominees. Or the, let's see. There are not. There are some slight changes actually. So you can, but the point, that is not the point here. But the point is that almost all nominators and nominees are within Europe, and the most nominations goes to scientists in Germany, France, Britain, and so on. And we continue physics nominations, the general ones, who were according to these different categories. You see, but there is hardly any difference here. Invited shareholders were actually less successful. So this is something I think changes in later years. But I don't have that data here, but this is just to show you that you could look into this and try to figure out what kind of processes were happening there. But we will leave it like that. But before Marconi got his Nobel Prize, he was also nominated to become a member as a foreign member of the Swedish Academy of Sciences. And I think, yes, this is the nomination by 2 members of the technical class of the Academy of Sciences. And later on, in October, he gets elected to the technical class of the Academy. The Swedish Academy had just changed its statutes in 1904, 1905. So they got actually a technical class. Before that, they didn't have a technical class. Those members were in other classes. So Marconi was known of the Academy. I mean, he was within the Academy as a foreign member. So he wasn't just someone who appeared from out of the blue when it came to the nominations for a Nobel Prize. That is the point there. But let's go into 1909. And I discussed this a bit more in this book that Louisa mentioned. And we will meet perhaps the essential person within the committee who made these evaluations. And if we read the minutes, it says, and Professor Granqvist, that is a member of the had written an extensive account of Mr. D. Marconi's and Mr. F. Brown's work. And a week later, whereby the committee suggests that the Nobel Prize in Physics for the year 1909 should be awarded with each chance to Marconi in London and Brown in Strasbourg for the services in connection with the development of wireless telegraphy. And there you have, it's interesting also, as I said, that the involved Nobel Prize awarding institutions were not that eager from the beginning to take on this work. For example, in Sweden, you should have five people in the Nobel Committee for Physics. In Sweden at the time, there were only 4 physics professors. So it was a huge task for a small community. But sometimes I also
since we know that this invention of Alfred Nobel, the Nobel Prize has been successful and is still around, that perhaps it was a good thing that this task was given to a small scientific community. I don't want to be impolite to the Italian physics and chemistry communities or something like that, or had it been started in Germany or Britain or France or the US or Russia, I think the story might have looked different, but we don't know. So perhaps an uninteresting comment, but at least it was a big task for a small community. Okay, so the nominations, I said you have to have nominations. The system is not like the Eurovision Song Contest, not the most votes gets the wins the day. Of course, a lot of nominations make a strong case after a while. For example, we have other well-known Nobel laureate, eventual Nobel laureate, Einstein, who got a lot of nominations, but all of them were for the theories of relativity. And the Swedish Academy was a bit anxious. It mustn't be wrong, they say. So they didn't want to give it for the theories of relativity. Instead, they solved it by award Einstein a Nobel Prize for the photoelectric effect, as you might know. Marconi was early on. The numbers you see are not that big, sorry, votes. But as I said, there were not that many nominations the early years. And Brown just appears a few years later there. Not that many nominations we could see. And the nominations for Marconi, Lacerna and Fleming from Britain the first 2 years. And then there was this in 1903 when there were quite a lot of nominations also from 3 Swedish members of the technical class, actually, and also a few more Italian nominations. And then there is a gap until 1908 when 2 more nominations, and then in 1909 a Finnish and a Swedish nomination appears, and also, which is not always that common, that the members of the committee nominates. And the interesting thing, Granqvist, as you saw on a slide earlier, he nominates Marconi, he evaluates Marconi, and he is on the committee and writes the general report where they suggest Marconi. So at least he was very much in favor of the idea of Nobel Prize to Marconi. And this here you can't really read it, but you can see that, for example, there is a list of all the valid nomination this year. Hale, Kamerlingh Onnes, Max Planck, Poincaré. There's a lot of good names nominated here. And actually, we can see that there were not that many then nominations for Marconi. But of course, this is also a period in the Nobel Prize when they are sort of constructing the Nobel Prize. There wasn't sort of a fixed tradition, a long tradition. So there were possibilities to Marconi's one, Gustav Dahlén, a Swedish, as I mentioned before. A few years later, there is a French Nobel Prize in the 1919, I think. And then there is Richardson's Nobel Prize, who is also connected, of course, to this, when they are in those early years, when they are actually mentioning application of science in many ways. So we could say that what happened in 1909, you saw there was this gap the years before. So in January, Granqvist, the culprit, we have identified him. He nominates Marconi and Brown. So he had the idea of this package, to package Marconi with Brown, but also to package Brown with Marconi. Was a good idea. And then, as we already saw on the previous slide, the 11th of September, the committee proposes Marconi and Brown, and then the 22nd of September, they proposed
was submitted to the physics class, and the physics class endorses this as well. And then it goes to the academy, the full academy. So the 9th on November, 74 members at that meeting, Swedish members of the Academy of Sciences, votes for Marconi and Brown to receive the Nobel Prize that year. And the 10th of November, that is perhaps more surprising. Both Brown and Marconi thanks the Academy, not just with the letter. The letter takes a few more days. But of course they telegraph, but of course with wired telegraph. I think that would almost, they would have to return their Nobel Prizes if they do it like that. And then of course on the 10th of December, they were awarded the prizes, and the day after they gave their Nobel lectures. We had heard some quotes from the Nobel lectures already. But so we know we're back where it started. But the evaluation reports, there are some phrases, well, there are many interesting parts of it, but I translated a part here where it says at the end, you could say, Marconi is indisputably the creator of the wireless telegraphy. His merit is not any epoch-making physical discovery, but rather it is in putting it together and working it out into a practically useful system. So it's from this kind of quote that I see it like to understand this, the package of this year's Nobel Prize to both Marconi and Brown. And here we have the images of, yeah, you saw them all before, all of the members at the time of the Nobel Committee for Physics. And the phrase is in recognition of the contributions to the development of wireless telegraphy. And I can add something that is actually going into our modern days, is that up until 1970, as I said, this was a big task for a small community. These 5 people in the Nobel Committee, they did, the 5 Swedes did all the special evaluations of the most interesting candidates every year. And then they also made the general report where they discuss all nominated persons every year. Of course, the more interesting ones a bit more. So of course you can say you take the 5 best Swedish physicists and they get to work so hard with this all year round almost. But you could also, so you say you sort of, you don't have the time in Sweden to do any decent research yourself. But you can also say that Sweden should be on top of everything because you get sort of reports from all over the world all the time where science is going, where the front lines in science are. But you can also see, of course, all these photographs are not, some of these members of this committee, they were rather old and were perhaps were not that modern oriented. Not even our hero Gustav Granqvist was he was very much a 19th century physicist, we could say. But Knut Ångström is son of the famous Ångström, and of course Svante Arrhenius to the bottom right was more connected with the time. I also have this. No, I can't read what it says. Well, it's a member of the Academy who is not in Stockholm or Uppsala, so they can't really take part in the work. But he is supporting the suggestion that Marconi and Brown should be nominated. So this was things that I talked a bit more organized in, and it's more organized in the volume that Louisa mentioned from almost 15 years ago now. But I would like to add a little thing here at the end. What is this? If you remember from the previous slide when
who has the right to nominate. If you get Nobel Prize, then you also get sort of every year you can nominate people for the Nobel Prize yourself. And that might be interesting, I suppose. So these are not all, I think, but almost all of Marconi's nomination for different. And this was written together with father and son Bragg, also Nobel laureates, a few years after Marconi. Another together with one of the Braggs, and a few where he has nominated himself. So what were these nominations? The year after he had been awarded his prize, he nominated Poincaré. Poincaré is, of course, famous French mathematical physicist, got a lot of nominations. He had a strong supporter within the Academy of Sciences, a mathematician who was not on the committee, but you saw also Svante Arrhenius. One thing with a scientific community, and especially scientific communities in a small country like Sweden, Mita Gleffler, the mathematician, and Svante Arrhenius, the physical chemist, they always had opposing views. If one of them had one view, the other one took the opposing view. So since Mita Gleffler for many years tried to get the Nobel Prize to Poincaré, and he was not on the committee, Svante Arrhenius made sure Poincaré was not successful. So it was not just Marconi who tried to nominate Poincaré over the years, but others. Fleming we recognize from Marconi's own field that he nominated later on. But as we also see, no nominations in between. These are the nominations. And also an Italian colleague in 1930s. But there is one empty room there. So we know none of these nominations were successful. Most nominations aren't successful. So it's nothing strange with that. But as I said, nominations by Nobel laureates are perhaps carry some extra weight. But there is one more nomination, and that is a bit surprising. Pirandello in 1934 in literature. So if we didn't know that for now that Marconi had a good literature taste, so that he managed to do this. Of course, he did this nomination. He gave it as president of the class of letters of the Reale Accademia d'Italia. So it was as the president of the Academy that he signed this letter, but still it counts as his nomination. Because I don't think you can, if you are a Nobel laureate in physics, you are not allowed to nominate in literature, but he as an individual at least did that. So with this final Nobel success of Marconi, I mean, he had the success with his own Nobel Prize, but we end up with his successful nomination. I think that is a good way to stop my talk. Thank you. Thank you, Carl. Well, I think that most of us didn't know about Pirandello's nomination. At least I didn't. So good. I love Pirandello, so I think it was well deserved. So thanks to Professor Bolondi had to leave. But of course, I would like to thank everybody on his behalf. And unless Professor Monari, who is the Vice President of the Academy, wants to say something, no, nothing. So on behalf of Professor Bolondi and Professor Monari, while thanking the audience and the speakers, I think you are all invited for a little drink at the closure of this meeting on Marconi Premiere. Thanks to all of you. Thank you.